as a partner on this presentation. امشب با ما در پای ما از آیرس و از نیو هیون لیگل اسیستنس اسوسییشن که دفتر برای مدافع از حقوق و برای مدافع از حقوق و کمک میباشه و همراه النا لاید با ما هستن. خوشحاله یم چې نن د نیو هیون د لیګل ډپارټمنټ څخه زموږ سره خلک ډلې په تماس کې دي په دې پروګرام کې او د امیګریشن لخوا لکه د مهاجرینو د ټول زموږ سره نن په تماس کې دي په همدې پروګرام کې. خوشحاله یم چې ټول ډلې دي. And it's my pleasure to introduce the panelists for tonight. We have Ben Haldeman, who is an attorney at the New Haven Legal Assistance, Mohammad Safi Sina, who is a Re-Parole specialist at IRIS, Nallely Acosta, who's also a Re-Parole specialist, and Lauren Petersen, who is an attorney at IRIS as well. خوشحالم که امشب برای شما پنلیست های خود کسایی که در پنل ما هستن معرفی کنیم. بن هالدمن وکیل مدافع از نیو هیون لیگل اسیستان، محمد صافی سینا و ناللی اکوستا متخصص بخش دوباره ثبت نام کردن برای پارول و لورن پیترسون همچنین از آیرس با ما هستن. خوشحاله یم چې نن خپل د پینلیست خوا څخه تاسو ته خلک معرفي کوم. بن هالمن د نیو هیون د مدافع وزیر د کل د خوا تاسو ته په تماس معرفي کوم. محمد صافی سینا ناللی د ری-پارول یا هم د موقتي اقامې د اخیستلو د خوا دي او لورن چې د هغه هم د آیرس د خوا وکیل په توګه زموږ سره نن راسره دي. And I'd love to give a brief overview. This presentation will last approximately an hour and a half, so until 8:30. And the first part is going to be general information about the Re-Parole process. So what is Re-Parole? Do I need to apply for Re-Parole? And a general Q&A. And the part 2 will be on the Re-Parole application process. So how to apply for Re-Parole and resources and a question and answer. اجندای برنامه امشب ما در 2 بخش می باشه که در کل 1.5 ساعت طول خواهد کشید تا ساعت 8 شب. بخش اول در مورد معلومات عمومی راجع به ری-پارول یا دوباره ثبت نام کردن برای پارول چی می باشه، چی هست، چی چیزها ضرورت دارین برای اینکه بتونین برای ری-پارول ثبت نام کنین و جواب برای سوالاتی که داشته باشین در این بخش. و در بخش دوم در مورد ثبت نام کردن به این پروسه که چطور میتونین به برنامه ری-پارول ثبت نام کنین و تمام منابع و سوالاتی که داشته باشین راجع به ثبت نام کردن به ری-پارول بحث خواهد شد. زموږ د نن پروګرام چې دی په 2 بخشه باندې تقسیم دی او یو نیم ساعت وخت نیسي. اول بخش دی چې د موقتي اقامه څه ته وایي او دوهم دی چې موقتي اقامې ته باید ضرورت لرو که نه لرو او په دې بخش کې هم د ځینې عمومي سوالونه راځي او د پروګرام دوهم بخش دی هغه د مقامي اقامې ته څنګه باید موږ تاسو اپلای وکړو او هم ځینې نور سوالونه په دې کې راځي. And if you have any questions, feel free to wait until the Q&A section or type your questions into the chat. And the panelists will get to them when they're at the end of each section. اگر در جریان این پرزنتیشن اگر کدام سوال داشتین لطفا صبر کنید تا وقت برسیم به بخش سوال و جوابات و یا میتونین سوال خود در بخش چت برای ما مسیج کنیم. باز در اون وقت رسیدیم به اونا جواب داد خواهد شد. او د پروګرام په منځ کې که تاسو کوم سوال لري کولای شئ د پروګرام د په چټ لیست کې تاسو خپل سوالونه واچوئ او یا هم منتظر اوسئ چې د عمومي سوال او جواب وخت راسي. کولای شئ چې هر سوال لري بیا په هغه وخت کې پوښتنه وکړئ. And just to share, because we are not your lawyers, we cannot provide legal advice. We can only give general information.
So remember, the law and the rules change frequently, and ideally everyone should speak to a lawyer about their specific case in order to know which immigration options are best based on your individual situation. و برای معلومات شما چون ما وکیل مدافع یا وکیل هیچ کدام از وکیل نیستیم، هر موضوعی که در اینجا بحث میشه تنها مشوره فردی ما راجع به معلوماتی که داریم است. اگر کدام سوال قانونی داشتین یا میخواستین با یک وکیل مدافع مشوره کنین، مشوره قانونی راجع به او باید با یک وکیل مدافع ببینیم یا یک وکیل، چون قوانین در امریکا به شکل سریع و دائم تغییر میکنه. مهم است که با یک وکیلی که راجع به موضوعات قانونی میدانه با او حرف بزنیم. او باید وساتې چې موږ ساسي وکیلان نه یو، موږ سره هغه معلومات ستاسو سره شریکوو کوم چې موږ عمومي معلومات لرو. موږ د قانوني معلومات ستاسو سره نه شریکوو. که تاسې کوم قانوني سوال لرئ یا کوم قانوني خبره وي، تاسې باید خپل د قانوني وکیل سره خبرې وکړئ. موږ صرف هغه معلومات ستاسو سره شریکوو او په لاس کې لرو چې هغه عمومي معلومات دي. So again, thank you everyone for coming and finding the time tonight. We hope you leave today with a better understanding of the Re-Parole process. And with that, I'll hand it over to Lauren. تشکر مجدد از اینکه امروز با ما هستین در این برنامه و در ابتدا از لورن شروع میکنه که راجع به برنامه میخوام با ما حرف بزنم. او ستاسو ټول څخه مننه چې نن په دې پروګرام کې زموږ سره یاست او امید لرم چې د پروګرام په اخر کې به ستاسو ټول هغه سوالونه چې لرئ هغه ته به موږ جواب کوی اوسو. او اوس لورن ته غواړو چې هغه به د پروګرام شروع کړي. Thank you, everyone. I'm glad to be here tonight, and I appreciate Elena's Light inviting Iris to participate in this evening. تشکر مجدد از همگی که اینجا هستیم و من تشکر بکنم از الناز لایت که کمک کردن که بتونه آیرس امشب در اینجا با ما باشه. ستاسو ټول څخه مننه چې نن تاسو ټول دلته راغلي یاست او زه هم ډېر خوشاله یم چې تاسو په منځ کې یم او د النا لایت څخه ډېره مننه کوم چې آیرس ته موقع ورکړه چې د دې پروګرام یو برخه وسی. First half of our presentation is going to be general information about Re-Parole for Afghans. بخش اول برنامه ما، نصف بخش اول برنامه ما راجع به معلومات عمومی در مورد ری-پرول یا پرول مجدد خواهد بود. د پروګرام اوله برخه مو د موقتي اقامه هغه عمومي معلومات دي چې څنګه باید بیرته وکولای شي موقتي اقامه ترلاسه کړي. So first I'm going to speak about humanitarian parole status. In 2021, the US government evacuated a very large number of Afghans and resettled them in the United States. They did that, when they did that, they paroled Afghans into the United States, and they gave them a 2-year period for that parole. در ابتدا میخوام راجع به برنامه پرول یا humanitarian parole با شما حرف بزنم که در سال 2021 دولت امریکا تعداد زیادی از افغان‌ها را از افغانستان تخلیه کرد و به امریکا آورد و برای مدت موقتی برای مدت 2 سال برای کسایی که از افغانستان تخلیه شده بودن و به امریکا آورده شده بودن یک humanitarian parole برای مدت 2 سال داده شده. په 2021 کال کې د امریکای حکومت ډېر زیات افغانان د افغانستان بهر راوایستل او هغه ته د 2 کال لپاره موقتي اقامه ورکړل چې موقتي اقامه وخت ورکړي چې هغه ته د حقوقي بشر د انسان حقوقي بشر پرولې هم ویل کېږي چې د 2 کال وخت درلوده او د موقتي اقامه وصف د 2 کالو لپاره د هغو خلکو لپاره چې د افغانستان څخه په اضطراري حالت کې راوتلي وو. Paroled Afghans have certain benefits. One of those benefits is that they're not protection from deportation. They can live legally in the United States. Another benefit is that they're able to work legally in the United States.
افغانایی که در امریکا آمدن و پارول گرفتن برای مدت 2 سال، برای آنها بعض فواید داده شده بود. یک، اول آن که از اخراج کردن از کشور یا از امریکا بیرون کردن از امریکا ممانعت میکرد که از امریکا بیرون نمیکردن، و فایده دوم هم این بود که برای اینا اجازه کار داده شد توسط مو پارول 2 ساله آنها. د موقتي اقامې دوې ګټې وې چې په هغه کې ورکړل سوي وې چې د یو د هغو څخه یې دا ده چې چا چې موقتي اقامه درلوده هغه په امریکا کې پاتې کېدلی سوله، د دې څخه چې هغه د باندې وباسي نو هغه یې درلوده چې دوی نشي کولی چې دوی د باندې وباسي. دوهم یې دا وه چې دوی کولی سوله هغه 2 کاله چې موقتي اقامه یې درلوده په هغه باندې کار هم وکړي. However, parole also has certain limitations. One of those limitations is that parolees can't travel outside of the US, meaning they can't travel outside the US and then re-enter the United States and continue to have parolee status. There's also no path to legal permanent residence exclusively through parole. And it's a temporary status. As we mentioned earlier, it's only for a 2-year period. It will expire. اما با کسانی که پارول 2 ساله دارن، این وضعیت پارولی بعضی محدودیت های هم داره که از اون جمله اولین محدودیتی رو نمیتونن از کشور از امریکا خارج بشن و بعد دوباره به امریکا برگردن، و محدودیت دومی هم اینه که از زمانی که پارولی باشن یا اقامت پارول داشته باشن داخل امریکا، نمیتونن برای اقامت دائمی و بعداً برای تابع شدن امریکا ثبت نام کنن از روی استاتوس، از روی حالتی که پارول دارن، و چون پارول اقامت موقتیه و نمیتونن از طریق از او برای اقامت دائمی ثبت نام کنن، و این اقامت موقتی یک تاریخی داره که به پایان میرسه. د هغو کسانو لپاره چې موقتي اقامه یې درلوده، د 2 کال لپاره د هغو لپاره ځینې محدودیتونه په نظر کې نیول سوي وو. اول دا چې نسوی کولی د امریکې څخه د باندې سفر وکړي، که چېرته یې سفر کړی وی نو بیرته امریکې داخلېدلی نسولی. دوهم دا چې د ګرین کارډ لپاره یې اپلای نسوی کولی د خپل 2 کاله موقتي اقامې سره، ځکه چې دا موقتي اقامه د یو څو عمر لپاره وه او دا 2 کال لپاره وه، او 2 کاله بعد دا خپله بیرته خپل وخت یې پوره کېده او بیا اکسپایرېده ده. However, in May of this year, USCIS announced that it would make re-parole available to paroled Afghans, and re-parole will allow them to continue living and working legally in the United States while they continue seeking permanent legal status if they don't already have it. ما در ماه می 2023 دفتر مهاجرت امریکا اعلان کرد که دوباره برای باشنده‌های افغان که اقامت پارول یا موقتی داشتن، دوباره موقت پارول برنامه جدید به نام ری-پارول یا دوباره برای پارول ثبت کردن برای اینا امکان پذیر کرد که میتونن توسط برنامه ری-پارول دوباره پارول اپدیت کنن و در امریکا باقی بمونن و به شکل قانونی کار کنن، و در این جریان که اگر خواسته باشن برای از یک طریق راه دیگه برای اقامت دائمی قانونی ثبت نام کنن، این برنامه ری-پارول برنامه یک فرصتی میده که مدت بیشتر دیگه هم در امریکا باشن تا برای اقامت دائمی ثبت کنن. USCIS دفتر په د می په میاشت کې 2023 کال کې یو اعلان خپور کړ چې په هغه کې د ری-پارول یا هم د موقتي اقامې د بیا نوي کولو یو پروګرام و، چې په هغه پروګرام کې دا کولی سوی کوم کسانو چې موقتي اقامه درلوده هغه یې کولی سوی چې بیرته یو ځل بیا نوي کړي، او په دې جریان کې کولی هم سولی چې په دې لټون کې هم اوسي چې څنګه ګرین کارډ واخلي یا هم څنګه دایمي وکولی سي په امریکا کې پاتې سي. Re-parole is only for individuals who
were paroled in with an OAR or PAR status. There are different types of parole, but the vast majority of Afghans who were paroled into the United States in 2021 and on into the first half of 2022 received OAR or PAR parole status. It's for a 2-year period of parole. That's the duration of how long the new re-parole period will last, and it's available right now. برنامه ری-پرول یا کسایی که میتونن دوباره برای پرول اپلای کنن کسایی هستند که قبلا پرول از طریق OAR یا PAR داشتن، چون برای پرول اپلای کردن برنامه‌های متفاوته، ولی بیشتر افغانایی که در سال 2021 یا 2022 وارد امریکا شدن یا پرول OAR دارن یا پرول PAR. اگه هر کدام از این پرول رو داشته باشن میتونن مجدد برای پرول ثبت نام کنن و مدت ری-پرول یا پرول مجدد هم برای 2 سال می باشه که از فعلا شروع شده و هر کس از فعلا میتونه به او ثبت نام کنه. د بیا بیرته نوي کولو موقتي اقامې د هغو کسانو لپاره دی چې موقتي اقامه یې په امریکا کې وخت درلوده. دا پروګرام صرف هغه کسان کولی شي ورته اپلای وکړي کوم کسانو چې د موقتي اقامه مخکې هم لرله. هغه کسان چې OAR درلوده او یا هم PAR درلوده، دا موقتي اقامه هم د 2 کلونو لپاره ده. د 2 کالو بعد دا موقتي اقامې وخت هم پوره کیږي. Re-parole allows evacuated Afghans to remain legally in the United States for the additional 2 years, and it extends work authorization for that same period of time. However, does not give permanent status, and we want to make that very clear. It continues to extend a temporary status. برنامه ری-پرول اونطوری که ذکر کردیم برای افغان‌ها اجازه میده که در امریکا باقی بمونن برای این مدت 2 سال دیگه که پرول داده میشه و در این وقتی که در امریکا هستن اجازه کار قانونی هم از طریق این برنامه ری-پرول خواهند داشت. اما طوری که ذکر کردیم این برنامه ری-پرول هم یک وضعیت موقتیه یا یک اقامت موقتیه و اقامت دائمی نیه. برای اینکه اقامت دائمی داشته باشیم باید از کدام طریق دیگه او ثبت کنیم. د موقتي اقامې د نوي کولو دا هم د هغه اولین موقتي اقامې په رقم ده. صرف نوي کېدل غواړي د 2 نور کلونو لپاره. دا باید په یاد ولرو چې دا موقتي اقامه چاته اجازه نه ورکوي چې په امریکا کې د همیشه لپاره پاتې سي. د دې موقتي اقامې وخت هم د 2 کال لپاره دی او د کار کولو اجازه هم د 2 کال لپاره ورکوي. Re-parole is through USCIS. It can be applied for online or by mail using a USCIS form. It's form I-131. It's free, there's not a fee. And for some parolees, it's an automatic process. Additionally, USCIS has said they're not just waving a magic wand and approving every single case. They never do that. It's a case-by-case adjudication. We expect that I won't get into that, but it's a case-by-case adjudication. They do look at every single application separately. برنامه ری-پرول میتونیم به برنامه ری-پرول از طریق USCIS یا از طریق میل برای USCIS دوباره ثبت کنیم و برای بعضی کسا هم اتوماتیک ثبت میشه بدون اینکه شما خودتون اپلیکیشن خود یا بفرستین. و این برنامه رایگان و مفته، یعنی کدام هزینه یا مصرفی نداره که پولی رو بدیم. ولی همینطوری که میفهمیم USCIS یا دفتر مهاجرت امریکا هر کیس به شکل متفاوت میبینه و متفاوت قضاوت میکنه. یعنی هر کیس هر شخص USCIS نگاه میکنه و نظر به او چقدر وقت میگیره و قبول میشه متفاوته. د موقتي اقامې ته د اپلای کولو لپاره 2 طریقې دي. کولی شي د آنلاین له لارې هم وکړئ او یا هم په میل کې د USCIS دفتر ته یو فارم دی د
131 فورم په نامه دی چې کوم مصرف نه لري او مکملا مفت دی که آنلاین هم کولی سي او که د میل له لارې دواړه طریقې باندې کولی سي او کوم مصرف نه پرې راځي او باید په یاد ولري چې USCIS دفتر چې دی هر کیس ته چې دی په جلا نظر ګوري هر کیس جلا ډول باندې څیړي او بیا یې فیصله کوي. So who needs re-parole? Any Afghan parolee who does not yet have a permanent or indefinite immigration status needs re-parole. خود چی کسایی به احتیاج دارن به این برنامه ری-پرول یا پرول موقتی دوباره؟ هر افغانی که از طریق برنامه پرول داشتن در امریکا و به هیچ حالت اقامت دائمی ثبت نام نکردن یا هیچ حالت اقامت دائمی ندارن میتونن و باید به می ری-پرولی ثبت کنن. موقتی اقامې ته کم کسان کولی سي اپلای وکړي. هغه کسان چې راغلي دي او یو ځل یې موقتی اقامه درلوده هغه کولی سي چې موقتی اقامې ته بیا اپلای وکړي او چې وکولی سي د یو 2 نورو کلونو لپاره هم د لیبر ته پاتې سي. Okay, and I want to explain a little more about that. You have a permanent or indefinite immigration status if you have a green card, which is sometimes also referred to as permanent residence, or if you have asylum. However, Chief of Mission, COM approval, temporary protected status or TPS, an approved I-360 and or pending applications with USCIS are not permanent or indefinite immigration statuses. میخوام راجع به این موضوعی که چی کسای اقامت دائمی دارن یا حالت اقامت دائمی در امریکا داریم راجع به او بحث کنیم. کسایی که یا گرین کارت دارن که به حساب اقامت دائمی هم برای یا پرمننت رزیدنس گفته میشه و یا ای که کیس اسایلم مهاجرن به اینجا این دو حالت و جمع اقامت دائمی میرن. اما کسایی که چیف آف میشنز یعنی از طرف I don't know exactly who the chief of mission is. You can just say COM approval. Okay. Many SIVs will know what you're talking about. Okay. کسایی که قبولی از COM approval یا COM دارن یا TPS که یعنی اقامت موقتی محافظت شده دارن یا فرم I-360 دارن و یایی که منتظر جواب اقامت دائمی هستن اونا به جمع اقامت دائمی یا مهاجرین اقامت دائمی شمرده نمیشن و باید برای ری-پرول دوباره ثبت کنن. اوس راځو د دې باره کې خبرې کوو چې موقتي اقامت ته وایي. هغه کسان چې ګرین کارت لري هغه کسان کولی سي چې په امریکا کې دایمي پاتې سي او یا هم اسایلم کیس لري د USCIS دفتر سره هغه کولی سي هغه موقتي کولی سي په امریکا کې پاتې سي. هغه کسان چې کام اپروول لري یا هم موقتي TPS لري او یا هم I-360 کیسونه لري او یا هم هغه کیسونه چې اوس هم د USCIS سره ستدي او تر اوسه کوم جواب ورته نه دی راغلی هغه کسان د موقتي اقامې خلکو کې نه راځي. هغه باید موقتي اقامې ته اپلای وکړي چې تر څو هغه واخلي د 2 کال لپاره. So some of you might be wondering, well, do I really need re-parole if I have TPS? The answer is yes. Even if you have TPS, you need re-parole, and this is why. This current period of TPS expires on November 20th of this year, so November 20th, 2023. The US government hasn't yet announced whether it will renew or extend TPS. And finally, TPS doesn't carry any special government benefits with it. However, re-parole does. It will extend your parolee benefits for the next 2 years. You have re-parole.
کسایی که فعلا آلت TPS یا آلت موقتی محافظت شده یا TPS دارن، آیا برای ریپارول باید ثبت کنن؟ بله. کسایی که حتی برنامه TPS هم دارن فعلا باید برای ریپارول مجدد دوباره ثبت نام کنن، چون برنامه TPS کسایی که TPS دارن در نوامبر 2023 که نوامبر امسال باشه برنامه TPS اینا یا آلت اقامت TPS اینا به پایان میرسه و تا فعلا دولت امریکایی چیز اعلان نکرده که دوباره می برنامه TPS تازه میکنه و یا اقامت زمانی رو افزایش میده. تا فعلا معلوم نیه. و سومین نکته مهم اینه که شما نمیتونیم فواید که پرولیار دارن خود برنامه TPS یا حالت TPS خود تنها بگیرین. اگه خواسته باشین از فایده های پرول استفاده کنین باید برای ری-پرول یا پرول مجدد ثبت نام کنین. اوس راځو د TPS یا موقتي محافظت په باره کې خبرې کوو. دا د ری-پرول د موقتي اقامې په رقم نه دی او نه هم د هغه په رقم ګټې لري. دا صرف هغه پروګرام دی چې تاسو کولی شئ په امریکا کې د یو څو وخت لپاره محافظ اوسئ. دا ایکسپایریږي، بلې هو د نومبر پر 20 په 2023 کال کې دا ایکسپایریږي او دا نشي کولی چې نوې هم کې. کله چې تاسو د TPS پروګرام کې یاست تاسو باید موقتي اقامې ته اپلای وکړئ ترڅو موقتي اقامه واخلئ او وکولای شئ د څو نورو کلونو لپاره هم پاتې شئ. او د امریکایي حکومت تر اوسه اعلان هم نه دی کړی چې د TPS پروګرام په باره کې چې دوی غواړي چې دا پروګرام یو ځل بیا شروع کړي یا هم کم کسان چې لري هغوی کولی شي دا پروګرام نوی کړي. نو تر اوسه په دې باره کې معلومات نشته. Okay, so the next question you might be wondering about is how do I get re-parole? Some people will automatically receive re-parole. If you have a pending Form I-589, which is an asylum application, or a pending I-485, which is a green card application, USCIS will automatically renew your parole. So you don't need to take any action on your part. شاید بعضی شما سوال کنین که خب چگونه میتونیم برای برنامه ری-پرول یا پرول مجدد ثبت نام کنین؟ بعضی از اشخاص به شکل اتوماتیک به برنامه ری-پرول ثبت نام میشن توسط USCIS. و اشخاص شامل کسایی هستند که فعلا انتظار جواب از فرم I-589 که به حساب منتظر جواب یا برای اسایلوم یا مهاجرت هستند و یا کسایی که منتظر جواب فرم I-485 که گرین کارت می باشه، پرونده گرین کارت. اگر کسایی منتظر یکی از این دو فرم باشن به شکل اتومات از طریق USCIS به برنامه ری-پرول ثبت نام میشه و هیچ کار احتیاج نیه که اونا انجام بدن فعلا. اوس راځو په دې باره کې خبرې کوو چې څنګه کولی شو موقتي اقامې ته اپلای وکړو. که چېرته تاسې د USCIS دفتر سره ځینې کیسونه په لاندې ډول سره لکه I-589 د اسایلم کیس چې دی هغه تاسې د USCIS دفتر سره لرئ یا هم د ګرین کارت کیس کوم چې I-485 کیس دی. که تاسې دا کیسونه د USCIS دفتر سره لرئ نو تاسې ضرورت نه لري چې اپلای ورته وکړئ ځکه چې د USCIS دفتر تخوا څخه تاسې ته په اتومات ډول سره موقتي اقامه د نوي کولو پروګرام تاسې ته خپله درکوي. نو په دې بخش کې تاسې ضرورت نه لري چې بیا ورته اپلای وکړئ. If you don't have one of these two types of applications pending, then you do have to take action on your part in order to get re-parole. You have to file a Form I-131, again, either online or by mail, in order to do so. اگر شما شامل یکی از این دو شخص بالا که یا منتظر فرم I-589 یا فرم I-485 اگر نیستین، اگر شامل یکی از دو کاتگوری نمیشین،
باید برای ثبت نام برای ریپارول فعلا اقدام کنین که میتونیم فرم I-131 پر کنیم و ثبت کنیم یا از طریق آنلاین و یا از طریق میل به USCIS. که چېرته تاسې د USCIS سره دغه دوه کیسونه چې د اسایلم او د ګرین کارت کیسونه دي تاسې هغه نه لرئ، نو بیا به تاسې کولی شئ چې د موقتي اقامې د یو ځلې بیا اخیستلو لپاره آنلاین یا هم د میل د لارې ورته اپلای وکړئ، چې تاسې کولی شئ د I-131 فارم ډک کړئ یا هم آنلاین USCIS دفتر خواته واستوئ یا هم کولی شئ په میل کې دا ورته واستوئ. So when should you apply for re-parole? You absolutely must apply for re-parole before your parole period expires. If you're wondering how to know when your parole period expires, one way to find out is by looking on your Form I-94. And we put an example of a Form I-94 on the slide, so you should be able to see it on your screen. That will show an admit until date. The part of it's blacked out here, but there'll be a date there, and that's when your parole period expires. I just want to mention that that is not the same date that your employment authorization card expires. Those are different dates. So the date that's important here is the admit until date, which tells you the end of your parole period. چی وقت باید به برنامه ریپارول ثبت کنین؟ تا چی وقت میتونین ثبت کنین؟ شما باید برای برنامه ریپارول قبل از این که پرول شما فعلا تاریخ تمام شه ثبت کنین و برای که بفهمین تاریخ پرول شما چی وقت تمام میشه میتونین آنلاین بریم فرم یا داخل فرم I-94 خود نگاه کنین که به شکل نمونه یکی از مثال فرم I-94 به می سلاید به پهلو میتونیم ببینیم و در اون قسمت به یک تاریخ نگاه کنیم که به انگلیسی نوشته admit until date، یعنی تا فلان تاریخ اجازه دارین که در امریکا باشین. خیلی مهمه که این تاریخ با تاریخ‌های دیگه که اگه کارت شما کارت EAD یا هرچی از اکسپایر میشه با او گد نکنیم. مهمترین تاریخ که تا چی وقت پرول شما قانونیه از روی فرم I-94 تاریخی که نوشته admit until date یا تا تاریخ فلان تاریخ اجازه دارین که در داخل امریکا باشین. اوس راځو په دې باره کې خبرې کوو چې څه وخت باید د موقتي اقامې د نوي کولو پروګرام ته اپلای وکړو. د دې دمخه چې کوم موږ تاسو وویل چې هغه کسان کولی شي چې د موقتي اقامې ته یو ځل بیا اپلای وکړي، کوم کسان چې لري، نو د هغه د تاریخ د ختمېدلو څخه مخکې موږ تاسې باید دغه موقتي اقامې ته یو ځل بیا اپلای وکړو، تر څو وکولی شو د هغه دمخه چې د هغه بل تاریخ تیر شوی نه وي موږ بیا موقتي اقامه ترلاسه کړو. تاریخ د ختمېدو تاریخ یې تاسې چېرته کولی شئ پیدا کړئ؟ په I-94 پروګرام کې تاسې کولی شئ چې هغه کې وګورئ، هغه فارم دی، په هغه کې تاسې کولی شئ د تاریخ پیدا کړئ چې د موقتي اقامت څه وخت د کار نه وځي او تاسې څه وخت کولی شئ چې بیا ورته اپلای وکړئ. د هدې یو بیلګه په دې صفحه کې تاسو ته ښکاره کېږي او ځان مطمئنه کړئ چې هغه اصلي تاریخ چې د تېرېدو تاریخ دی هغه پیدا کړئ او هغه تاریخ د نور تاریخونو سره مقایسه نه کړئ. Lauren, you're muted. Sorry about that. If you don't apply for re-parole before the expiration of your parole period, then there will be gaps in your lawful presence in the United States and in your work authorization. And this will affect your ability to earn an income, and it also may affect your eligibility for a green card. اگر برای برنامه ریپارول به وقت مناسب یا قانونی رو ثبت نکنین و باعث شه که از تاریخ پرول شما که تاریخ قضایی تیر شه بعدا اپلای کنین،
این با امکان از این میشه که در فعلا حالت قانونی شما که در امریکا هستین یک وقفه ایجاد بشه و این وقفه باعث از این میشه که نتونیم کار کنین و یا کدام ماهاشی داشته باشین چون قانونی اجازه کار ندارین و یا حتی احتمال عزیر هم داره که شما بعداً که برای گرین کارت بخواسته باشیم اپلای کنیم یا ثبت کنین شما شامل اون کاتگوری نشین که بتونین برای گرین کارت ثبت کنین. که چېرته تاسې د موقتي اقامې ته یو ځل بیا د دې دمخه اپلای ونه کړئ چې تاسې د هغه بلې موقتي اقامې وخت تېر سي، نو کیدای سي ستاسې په کیس باندې ځینې تاثیرات وباسي. د اول تاثیر دا دی چې کولی سي ستاسې د کار کولو زمینه خرابه کړي او تاسې نشئ کولی چې بیا په هغه ډول سره کار وکړئ، ځکه چې موږ تاسې وویله چې د موقتي اقامې سره د کار کولو اجازه هم درکوي د 2 کال لپاره، نو که چېرته تاسې اپلای ونه کړئ ستاسې په کار باندې هم اغیزه کوي، ځکه چې دا موقتي اقامه 2 کال لپاره وخت لري. او بل تاثیرات به دا وي که چېرته تاسې غواړئ چې د ګرین کارت ته اپلای وکړئ په هغه کیس باندې هم کیدای سي خپل تاثیرات پرې باسي. نو ښه لاره دا ده چې د تاریخ د ختمېدو نه مخکې باید موقتي اقامې ته یو ځل بیا اپلای وشي. For this reason, if you need re-parole and you're not being automatically re-paroled by USCIS, you should complete and submit your re-parole application as soon as you can. It will probably take about 90 days for USCIS to process and approve a parole request. اگر شما شامل 2 کاتگوری که USCIS به شکل اتومات برای ریپرولی نصب میکنه نمیشین، باید هر چه سریعتر به می برنامه ریپرول یا پرول مجدد ثبت نام کنین، چون USCIS تقریبا در حدود 90 روز برای USCIS وقت میگیره طول کشه تا می پرونده شما و ریپرول شما بررسی کنه و جواب برای شما بده. که چېرته تاسې د USCIS په هغه 2 پروګرامونو کې ځای نه لرئ یا هم هغه 2 فورمونه تاسې نه وي ورسره چې هغه تاسو ته اجازه درکوي چې په اتوماتیک ډول سره ستاسې موقتي اقامه یو ځل بیا نوي شي، نو تاسې باید ژر تر ژره خپل موقتي اقامه نوی کړئ د USCIS دفتر سره، ځکه چې USCIS دفتر هغوی ته 90 ورځې وخت پکار دی چې ستاسې د کیس نه کتنه وکړي او خپله کتنه وکړي او تاسو ته ووایي چې تاسې کولی شئ چې بیرته یو ځل بیا پاتې سئ او که نه. So now I'm going to turn the time over to Ben to moderate our Q&A for the first section. All right. So فعلا برنامه بدین دست بن تا بخش سوال و جوابات پیش ببره. نو اوس د بن څخه خواهش کوو چې د پروګرام دغه برخه په مخ باندې بوځي او دا برخه د سوال او جواب برخه ده، عمومي سوال جواب ده. All right. Thank you, Lauren, and thank you to our translators for that first part there. We're going to open it up for questions right now. I know that we have one question in the chat, but it's a slightly different topic, so we're going to hold that to see if we have other questions for the moment. تشکر از همگی شما که بودین. میخواد برنامه فعلا برای سوالات شما باز کنین. اگر کدام سوال داریم، فعلا یک سوال در چت ما هست و اما کمی از موضوع این برنامه ما متفاوت تره. اون سوال رو به آخر برنامه نگاه می‌داریم. اگر سوال دارین میتونیم سوال کنیم. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ پروګرام په همدې برخه کې هم زموږ سره یاست. اوس د سوال او جواب برخه ده، که تاسې کوم سوال لرئ کولی سئ له موږ سره یې اوس شریک کړئ. په چټ کې یو سوال ګورو چې هغه یو سوال چا کړی دی، خو د پروګرام د دې برخې سره کوم سر نه خوري، نو هغه به اوس پرېږدو، بیا به وروسته ورته جواب ورکړو. خو بیا هم که تاسې کوم سوال لرئ کولی سئ چې اوس یې وکړئ. So if you have a question, if you could just raise your hand in the chat, we'll try to get around to you. In the meantime, as sort of an open question for
the panelists. Just to clarify, what is the purpose of parole if it doesn't give me permanent status? اگر کدام سوال دارین میتونیم از روی زوم دست خور بالا کنیم و بعدا به مو شکل از شما خواهش میشه که سوال خود پرسان کنیم و در این وقت که ما منتظر سوالات شما هستیم یک سوال عمومی از پانلیست های خوب میپرسیم که چرا ما برای پرول ضرورت داریم اگر برای ما اقامت دائمی نمیده. د پروګرام په دې برخه کې که تاسې کوم سوال لرئ کولی سئ په چټ په لیست کې هغه خپل لاس پورته کړئ بیا به موږ تاسو ته راوګرځو او ستاسې د سوال جواب به درکړو خو بیا ځکه چې د سوال او جواب برخه ده زه د هغه پینلیست څخه پوښتنه کوم چې د موقتي اقامې اخیستلو ګټه څه ده که چېرته دا ماته اجازه نه راکوي چې زه په دایمي ډول سره په دې امریکې کې پاتې سم نو ګټه یې څه ده او زه یې باید ولې واخلم. I can jump in on that question. As we mentioned, one, it allows you to continue to live and work legally in the United States, but mainly the reason the government wants to give you this additional time is because it may take you additional time to get permanent status in the United States. Many of you are working towards that goal, but you haven't been able to get yet to asylum status or a green card. And this gives you more time to do that. دلیلی که برای برنامه پرول ثبت کنیم یا فایده برنامه پرول اینه به پهلویی که فایده های میده که داخل امریکا به شکل قانونی با شما کار کنیم. مهمترین دلیل اینه که شاید بعضی از شما هنوز جوابی از داکیومنت ها یا برنامه‌ای که ثبت کردین برای اینکه اقامت دائمی بگیرین تا فعلا کدام جواب دریافت نکردین و این برنامه ری-پرول برای شما اجازه فرصت ایر میده که در امریکا باشین به شکل قانونی و بتوانین کار بکنین. موقتي اقامې ځینې ګټې دي. اوله ګټه یې دا ده چې تاسو ته کولی سئ تاسې د موقتي اقامې سره کولی سئ کار وکړئ ځکه چې موږ تاسې وویل چې موقتي اقامې اخیستلو سره تاسې د کار کولو اجازه هم ترلاسه کوئ نو اولنۍ ګټه یې دا ده چې تاسې کولی سئ د موقتي اقامې سره کار هم وکړئ. دوامه ګټه یې دا ده چې که چېرته ځکه چې د ګرین کارډ یا هم په دایمي ډول سره د امریکې کې پاتې کېدو لپاره ځینې پروګرامونه شته خو د هغو ته اپلای کول شاید ډیر وخت ونیسي نو په دې خاطر د موقتي اقامې یو ځل بیا اخیستلو تاسو دا وخت تر برابروي چې تاسې تر هغو پورې چې ستاسې کیس منل کیږي او تاسو ته یو بل کیس درکول کیږي چې وکولای سي په امریکې کې پاتې سي نو دا یو ښه طریقه ده چې 2 کاله نور هم تاسو وخت درکوي چې تاسو ټول کارونه په ښه ډول سره مخته لاړ شي. Thanks, Lauren. So I haven't seen another question just yet. So I'm wondering if somebody could identify some of the specific benefits that you're eligible for if you're a parolee from Afghanistan, because some of you may be parolees already and may not know all of the benefits that you're eligible for. So I don't know if there's anybody who wants to tackle that question. Yes, I can answer that. Can I just translate that one? Go ahead. چون تا فعلا کدام سوال نگرفتین بین از پانلیستان ما سوال کرد که فواید یا فایده هایی که پرول برای شما میده یا برای پرولیا که بعضو شاید راجع به تمام فواید نفهمم چی چیزا می باشه و بعضی از اونا رو میتونیم ذکر کنیم. تر اوسه مو کوم سوال ونه لیدو خو بیا هم د پینلیست څخه پین سوال وکړئ چې د موقتي اقامې د بیا اپلای کولو نورې ګټې څه دي کیدای سي ځینې کسان یې لري او هغوی د ګټو نه خبر نه وي او کیدای سي ځینې کسان یې نه لري او بیا یې هم له ګټو نه خبر نه وي نو اوس په دې باره کې خبرې وکړو. So to talk about some benefits of that all Afghan parolees are entitled to in the United States. I must say that
eligibility for ORR funded services is for Afghan parolees, including those that are granted re-parole under the new re-parole processing that began in June 8th. Some other Afghan refugee asylees and special immigrants or SIV holders are also eligible for ORR benefits. But if you only have TPS, you're not entitled or you're not eligible to receive this benefits from ORR. These benefits from ORR includes benefits like cash assistance, case management, enrolling parolees and ESO classes, and many more benefits that you are eligible for only if you have parole or some other type of immigration status. در پهلوی ازی که کسایی که پرول دارن و در امریکا میتونن باشن و اجازه کار دارن، یکی از بزرگترین فوایدی اینه که اونا میتونن از خدمات ORR استفاده کنن یا شامل تمام خدماتی که بودجه و اصلا دولت بیایی از طریق ORR است میتونن باشن که بعضی از این خدمات ها میتونه مثل کمک های نقدی یا مالی که پول باشه، کمک یا به حساب مدیریت در بخش پرونده یا کیس شما که برای مهاجرت ثبت میکنین، میتونیم از طریق از او ثبت نام کنیم برای صنفا یا کلاس های ESL که انگلیسی یاد بگیرین. اما اگر پرول نداشته باشین و تنها TPS داشته باشین یا اقامت TPS داشته باشین، نمیتونین از خدمات ORR استفاده کنید. به این دلیل داشتن یک پرول یک از فوایدی و همین بزرگترین فایده‌ای که میتونی از خدمات ORR استفاده کنید. د موقتي اقامې د اخیستلو ځینې ګټې دي چې هغه په TPS کې نشته. د ځینې ګټو څخه دا دي چې تاسې کولی سئ ځینې کومکونه ترلاسه کړئ، لکه د حکومت څخه ځینې کومکونه دي، یا هم کولی سئ ځینې نور لکه د ESL کلاسونه واخلئ کوم چې په TPS کې نشته. دا کومکونه یوازې هغه کسان لپاره دي چې موقتي اقامه ولري یا هم ځینې نور کیسونه ولري خو د TPS ته نه. صرف لکه د ESL کلاسونه کوم چې د انګلیسي کلاسونه دي، په هغه کې کولی سئ چې انګلیسي ژبه زده کړئ او ځینې نور کومکونه د حکومت لخوا کولی سئ په دې پروګرام کې ترلاسه کړئ. Did anyone else want to add anything to that? Thank you, Safi. Any of the other panelists? I'm just going to mention that legal services are also something that are included among ORR benefits that you might not be able to continue receiving if you are no longer a parolee. یکی دیگه از فایده هایی که شامل خدمات ORR میشه کمک حقوقی یا خدمات حقوقی می باشه که اگر شما شامل پرول نباشین نمیتونین که از خدمات حقوقی که برای شما داده میشه بهره مند بشین. د موقتي اقامې ته د یو ځل بیا یا موقتي اقامې ترلاسه کولو یو ګټه هم دا ده چې حقوقي مرستې ستا سره کېږي، کوم چې په بل پروګرام کې تاسې نشئ کولی ترلاسه کړئ. نو یو ګټه یې هم دا ده چې د حکومت لخوا تاسې سره کولی شئ لکه حقوقي مرستې هم وشي. Great. And I believe that even outside of ORR benefits, if you're financially eligible, you can also get Medicaid or Husky in Connecticut and food stamps and cash assistance that's not related to ORR. So it's important to investigate and see if you are eligible for those things.
In addition, we had a good question from Fareshta about whether someone with parole can apply for college and whether they can get federal financial aid. Not sure if anybody wants to take that one. در پهلوی خدمات OAR بعضی خدمات دیگه برای کسایی که اگر به نظر به مزیت مالی اگر واجد شرایط باشن میتونن شامل خدمات مدیکید که به حساب بیمه صحت باشه شامل از او باشن و خدمات دیگه بگیرن. بین سوال ذکر کرد راجع به این که آیا کسانی که شامل برنامه پرول هستن آیا میتوانند برای دانشگاه یا پانتون ثبت نام کنن و از طریق آلت پرول خو از دولت کمک نقدی بگیرن که برای دانشگاه یا پانتون خو پرداخت کنن. هغه کسان چې موقتي اقامه لري هغه کولی سي د هغو ځینې نورې ګټې هم سته دي چې هغه د ORR سره فرق کوي. هغه لکه د بیمې لکه د صحت بیمې د اخیستلو یا هم د EBT پروګرام چې دی چې د هغه د غذا لپاره تاسو ته پیسې درکوي او یا هم کاش اسسټنټ چې کولی شي تاسو ته هر میاشت که تاسو ضرورت درلود او که تاسو کولی شوي نو پیسې هم تاسو درکړي چې هغه د ORR پروګرام سره فرق لري. که تاسو غواړئ په دې تاسو دا مهمه ده چې په دې باندې ځان پوه کړئ تاسو کولی شئ چې دغه پروګرامونو ته اپلای وکړئ او که نه. اوس په چیک لیست کې فرشته جانې یو سوال کړی دی چې هغه کسان چې موقتي اقامه لري کولی شي کالج یا هم دانشګاه ته اپلای وکړي. اوس به د هغه جواب هم ترلاسه کړو. I'm not, oh, yes, please, Safi. I'm not sure of the answer, actually. Well, we haven't had any specific response from USCIS regarding this question, but what we know so far is that although parole is an temporary status, but you are eligible to enroll in a college or go to college or go to school. Most Afghan parolees arrived in the United States after 2021 with a parole visa. They're attending school or college now. So I think as a parolee, you're eligible to go to school and college. If Lauren has anything else to add to this, you're welcome. I can add a little. Oh, they might have to translate it. Yeah, I was just trying to say, and then you can در رابطه به این که آیا میتونین به دانشگاه و یا پانتون ثبت کنین و کدام کمک مالی دریافت کنین، جواب خیلی مستقیم یا کاملی در این نداریم فعلا، ولی تمام افغانایی که بعد از 2021 به امریکا آمدن از طریق ویزی پرولی همه اینا شامل یا واجد شرایط ازی هستند که برای دانشگاه‌ها یا مکاتب ثبت کنن و برن درس بخونن. یعنی واجد شرایط هستین که ثبت نام کنین برای دانشگاه که درس بخونید. تر اوسه په دې باره کې چې هغه کسان چې موقتي اقامه لري کولی شي چې د درس شروع کړي یا هم د درس برخه کې نور کومکونه ترلاسه کړي. د USCIS دفتر لخوا موږ ته داسې جواب نه دی راکول شوی چې آیا کولی شي که نه، خو هغه کسان چې موقتي اقامه لري ځینې کسان موږ پیژنو چې د لیدي او موقتي اقامه لري هغه هم درس وایي او هم هغه خدمات چې د درس په برخه کې ورته ورکول شوي دي د هغو نه استفاده کوي. نو په دې برخه کې کولی شي چې ووایو چې کولی شي، خو بیا هم یو مستقیم او صحیح جواب نه لرو ورته. So there may be people, oh, sorry. I think the answer about federal financial aid, and I was just
messaging with someone who might have different information. But I think the answer is that parolees are not eligible for federal financial aid. I think there's some advocacy surrounding that, but that it is not available at this time. I could be wrong about that, but that's my recollection. So just to before you translate there, I haven't crossed this bridge yet, but there's a federal website from the Department of Education that suggests that parolees are eligible to apply for federal financial aid if they can show that they're paroled for longer than a year, so all Afghan parolees, and that they're here with the intention to apply for a permanent status. But it also suggests that it's something that you should take up with the university that you're applying to. So I think definitely we can say that it's something that you should inquire into because you may be eligible for federal financial aid. Does that work for you, Lauren? Yeah, and it looks like Jennifer is saying that she believes that they are eligible for FAFSA. That's great. Or I could be, according to Ben's criteria. در رابطه به که آیا کسایی که روی ویزه پرول آمدن به امریکا آیا واجد شرایط هستند برای که ثبت نام کنن برای کمک مالی فدرال که برای پول دانشگاه بپردازن. روی موضوع کمی پیچیده است، اما نظر بن یک وبسایت که در این موضوع ذکر میکنه اگر کسایی در امریکا بیشتر از 1 سال به حالت پرول بودن که همگی افغانایی که 2021 آمدن از 1 سال تیر شدن و تصمیم این دارن که در آینده برای اقامت دائمی در امریکا ثبت کنن، احتمال از این است که واجد شرایط باشن برای درخواست پول نقدی برای دانشگاه. ولی بیترین راه یا فهمیدن برای که آیا میتونین یا نه این باشه که با دانشگاهی که ثبت میکنه یا پانتونی که میخواین برین درس بخونین با او در ارتباط بشین و ببینین آیا واجد شرایط این کمک نقدی از طرف دولت فدرال میباشین یا نه. ولی در کل نظر به گفته های همگی احتمال ای که واجد شرایط باشین برای کمک نقدی فدرال یک جواب مثبت است. په دې برخه کې چې آیا د درس ویلو په برخه کې حکومت تاسو سره د پیسو کومک کوي که نه، جواب تر یو حده پورې هو دی چې هو کولی شي چې کومک ترسره وکړي په دې شرط باندې چې تاسې د 2021 کال کې پرولې اخیستې وي او یا هم موقتي اقامه مو اخیستې وي او د دې وروسته نه هم غواړئ چې په امریکې کې د همیشه لپاره دایمي پاتې سئ، نو تاسې کولی سئ یا هم شاید تاسې وکولی شئ چې له دې ګټو نه استفاده وکړئ او هغه پیسې چې حکومت د ستاسې د تعلیم لپاره برابرې کړي د هغه نه استفاده وکړئ. خو بیا هم همیشه دا خبره ښه ده چې تاسې معلومات وکړئ د هغه ځای سره، هغه پوهنتون دانشګاه سره چې تاسې درس وایاست د هغو سره معلومات وکړئ یا هم ځینې نور ویب سایټونه دي په هغه کې تاسې کولی سئ دا څېړنه وکړئ چې تاسې کولی سئ د هغه حکومتي پیسو چې ستاسو د تعلیم لپاره برابرې کړي دي له هغو نه استفاده وکړئ که یا. So I just wanted to check with you, Nallely, to see if you wanted to add anything there. It's already been said. Thank you. Okay. In that case, I know that we just got a couple of good questions, but I think at least one of them is going to be answered in the next section. And so that we don't miss out on all the good stuff in that section, why don't we move right on into that section, Safi, and I'll hold those questions and get back to them when we're finished to the next part. بعض سوالات در چت گرفتیم که سوالات بعض اینا در نیمه دوم در بخش دوم به این سوالات جواب خواهد داده شد. سوالات فعلا نگاه می‌داریم تا بخش دوم برنامه صافی پیش ببره و بعدا در آخر به سوالات جواب خواهیم داد. د پروګرام په دې برخه کې مو ځینې سوالونه ترلاسه کړله، کوم چې ډېر ښه سوالونه دي او کېدای سي موږ سره کومک هم وکړي. په هغه سوالونه به پرېږدو د پروګرام دوهمې برخې ته او هغه سوالو ته به د پروګرام په دوهمه برخه کې جوابونه ورکړو. اوس غواړم چې د پروګرام دوهمې برخې شروع کړو
او هغه سوالونو ته هم په اخر کې جوابونه ورکړو. Hi everyone. First of all, I want to thank Elena's Light for organizing this extremely important event and providing us with this opportunity to directly communicate with Afghan parolees and listen to their questions and concerns about Re-Parole and their status in the United States. سلام به مجدد به همگی. در قدم اول میخوایم از الیناس تشکری کنم بابت ای که این برنامه مهم برگزار کردن که برای تمام افغانایی که در امریکا هستند راجع به برنامه ری-پارول یا پارول مجدد معلومات داده شه و به سوالات اینا جواب بدین چون یک موضوع خیلی مهم می باشه. د پروګرام په دې برخه کې اول ټول تاسو نه مننه کوم او تاسو ښه راغلاست وایم یو ځل بیا او د ایلنا وایس نه مننه کوم چې داسې یو پروګرام جوړ کړی دی او ټول ته دا موقع مساعده کړې ده چې راسي او د موقتي اقامې د یو ځل بیا اخیستلو لپاره یا هم د موقتي اقامې د اخیستلو په باره کې یو څو خبرې وکړي او ځینې خلکو ته معلومات ورکړي چې څنګه کولی شي چې موقتي اقامه یو ځل بیا ترلاسه کړي او په هغه باره کې معلومات ورکړي. So in the second part of our presentation today, I would like to discuss what you need and how to apply for Re-Parole. So to apply for Re-Parole, you need to submit Form I-131, which is also called Application for Travel Document. You can submit this form online or via paper. Of course, it's better to submit online because you'll have access to more tools and services than if you submit a paper form. And according to USCIS, the processing time for Re-Parole applications will also be faster if you choose or decide to apply online. در قسمت دوم برنامه میخوایم برای شما در مورد ای که چی چیزایی به کار خواهیم داشت برای ری-پارول ثبت نام کنیم. مهمترین چیز پر کردن و ثبت کردن فرم I-131 یا Application for Travel Document یا برای فرم برای سفر یا Travel Document. اون می باشه که میتونین یا از طریق آنلاین و یا از طریق میل به فرم I-131 ثبت کنیم. از طریق آنلاین نظر به ثبت کردن از میل بهترتر است چون آنلاین یکی که بیشتر از طریق آنلاین که خواسته باشین ثبت کنیم بعضی احتمال از این داره که USCIS می فرم آنلاین شما سریعتر یا تستر بررسی کنه و جواب بده و در پهلوی از این به آنلاین میتونیم آپشن های متفاوتی داریم و که از اونجا به شکل ساده تر این فرم پر کنین و ثبت کنین. اوس په دې باره کې خبرې کوو چې څنګه کولی شو موقتي اقامې ته بیا اپلای وکړو یا هم بیا اپلای وکړو. نو اوس په دې برخه کې دا خبرې کوو چې دلته یو فورم دی د 131 فورم په نامه دی. هغه فورم تاسې کولی شئ آنلاین پیدا کړئ د USCIS دفتر لخوا او هغه فورم ډکئ او USCIS دفتر ته یې واستوئ. تاسو دوې طریقې لرئ چې USCIS دفتر ته یې واستوئ لکه څنګه چې مخکې مو هم دا موضوع یاده کړله چې یو د ایمیل د آنلاین د لارې دی او بل د میل د لارې دی چې تاسې دفتر ته ور استوئ. د USCIS دفتر لخوا له معلوماتو چې موږ لرو هغه دا دی چې د آنلاین لخوا کولی شي دا پروګرام په چټکۍ سره پر مخ ولاړ شي ځکه چې آنلاین سیستم چټک دی او کولی شي دا تر هغو ترلاسه پورې ژر ورسیږي نظر و میل ته.
So to submit Form I-131 online, you first need to create or have a My USCIS account. It is free to create a USCIS online account, and if you don't already have one, you can create an online account with USCIS very easily. So the first thing you would need to do is to sign into your account, then choose File a Form Online option and proceed with filling the form with your information. برای که بتوانی از طریق آنلاین برای فرم آی 131 پر کنین، باید اول یک حساب در وبسایت USCIS برای خود درست کنین. اگر حساب اکانت یا حساب دارین که خب اگر نداشته باشین میتونین به شکل رایگان مفته یک حساب در وبسایت USCIS پر کنین و بعداً از اونجا بخش ثبت کردن برای ریپارو یا فرم آی 131 انتخاب کنین و معلومات خور از آنلاین روی فرم پر کنین. د دې د مخه چې تاسې څنګه وکولای سئ د موقتي اقامې ته اپلای وکړئ، د هغه د مخه باید تاسې په My USCIS یا زما USCIS کې اکاونټ جوړ کړئ. د اکاونټ د جوړېدو وروسته باید هغه کې ټول معلومات واستوئ. بیا په هغه کې کولی سئ د I-130 فورم پیدا کړئ او هغه فورم کې خپل معلومات واچوئ او هغه ورته امضا کړئ. له دې نه وروسته چې تاسې خپل اکاونټ جوړ کړئ. Also, there is no fee for submitting Form I-131, which means you don't need to pay anything for your Re-Parole application. In the review and submit part of your application, you will have the opportunity to see that there is no fee for your application. If it showed any fee for your application, know that something's missing in your application, and then you can go back and correct or add that information. برای ثبت کردن برای فرم آی 131 کاملا رایگان و مفت می باشه. زمانی که فرم آی 131 خود از طریق آنلاین پر کنین، به شکل اتوماتیک فی اگزمشن یا این پول از حساب شما کت میشه و یعنی پولی از شما چارج نمیکنه. در صورتی که وقت فرم پر کردین و با آخر یک مقدار پیسه یا یک چارج روی حساب خود دیدین، باید متوجه باشین که شاید بعضی از قسمت‌های فرم خود به شکل درست پر نکرده باشین. چون اگر معلومات خود به شکل درست پر کنیم، اتوماتیک فرم شما به شکل رایگان ثبت میشه و هیچ هزینه و یا پولی نباید بپردازین. موقتي اقامې ته د اپلای کولو طریقه بالکل مفته ده. په دې برخه کې له تاسو نه کوم هم پیسې او یا هم کوم مصارف نه ځي. حالت چې تاسې کله اپلای وکړئ نو په اتومات ډول سره هغه خپل پیسې د دې اکاونټ څخه ځي او ستاسې باندې هیڅ مصرف نه راځي. که چېرته بیا هم تاسې په خپل هغه کوم فورم هغه I-130 فورم کې کله تاسې ډک کړئ، هغه کې بیا هم تاسې ولیدل چې تاسې نه پیسې اخیستې وې او ستاسې په اکاونټ کې ځینې چارجز وه، نو تاسې باید په دې پوه سئ چې ستاسې په اکاونټ کې یا هم ستاسې فورم کې کوم غلطي ده او باید بیرته راشئ او خپل فورم او اکاونټ د سره وګورئ او وګورئ چې دا ستاسې غلطي په کوم ځای کې وه، تر څو هغه چارجونه بیرته ستاسې له اکاونټ نه لرې شي. And about you section of your application, along with other questions, you will also be asked about your class of admission. So if you're an Afghan national and were paroled into the US after August 2021, your class of admission would be either OAR or PAR. You can find your class of admission in your I-94 forms. If you're wondering where you can find your I-94 forms,
you can go to cbp.gov website and download your I-94. We also have this website address and at the end of the slides, so you can take a note or write down the information for the CBP website. در وقت خانه پوری کردن فرم آی 131 در پهلوی معلومات راجع به خود شما که اسم، تاریخ تولد یا بقیه معلومات شخصی راجع به کلاس قبولی یا پذیرش شما که چه قسم از کدام طریق پرول دارین در امریکا هم پرسان میشه که عموما افغانایی که برای 2021 وارد امریکا از طریق پرول شدن یا به کلاس یا به بخش OAR هستن یا بخش PAR. اگر نمیفهمیم که از کدام گروپ یا کاتگوری هستین میتونین این به رو فرم I-94 خور نگاه کنیم و در بخش فرم I-94 شما می کاتگوری که پرولی شما نشان داده میشه و اگر فرم I-94 ندارین میتونین از طریق آنلاین برین به وبسایت cbp.gov یا gov و از اونجا فرم I-94 برای خود دانلود کنین که در آخری سلایدا این وبسایت هم برای شما میگذاریم. اگر خواستین بعد از اون وبسایت برین و فرم I-94 خود دانلود کنین. Are you there? Sorry, I was muted and I was talking. I'm sorry. هغه کسان چې موقتی اقامت ترلاسه کوي هغه باید هغه کسان اوسي چې افغان اوسي او په OAR یا هم په PAR باندې مربوط اوسي. دا کلاسونه تاسو چیرته کولای شئ پیدا کړئ؟ تاسو کولای شئ خپل په I-94 فارم کې تاسو کولای شئ دغه پیدا کړئ چې تاسو په کوم یو پورې مربوط اوسئ، که تاسو په OAR باندې مربوط یاست یا هم PAR باندې. که تاسو خپل I-94 فارم ته لاسرسی نه لرئ، کولای شئ چې هغه آنلاین پیدا کړئ د CBP یا هم cbp.gov ویبسایټ کې لاړ شئ او حالت یې پیدا کړئ. دا ویبسایټ موږ تاسو ته کولای شو دلته هم مساعده کوو چې تاسو کولای شئ له دې ځای نه خپل I-94 فارم پیدا کړئ. One more important information to have in mind here is that you must keep your address updated with USCIS through your USCIS online account or by submitting form AR11, Aliens Change of Address Card. So please report your new address to USCIS each time you move from one location to another. Even if you're moving to a temporary location, you always need to update your address with USCIS. یک موضوع مهم دیگه اینه که همیشه باید آدرس فعلی که زندگی میکنین، اونی آدرس جدید یا هر جای جدیدی که اگر خواسته باشین برین برای زندگی همیشه برای USCIS خبر بدین و امیر میتونیم اگر به یک جای بریم به وبسایت USCIS برین و مو بخش فرمی که نشان میده که کدام آدرس جدید میریم او رو باید پر کنین. حتی اگر به یک آدرس موقتی هم برای چند وقتی از خانه خود میرین جای دیگه همیشه باید امی آدرس به USCIS خبر بدین و امی وقت خبر دادن هم بعد از این یعنی در مدت 10 روز از وقتی که از خانه جدید میرین یا جای جدید به زندگی کردن میرین در مدت 10 روز باید مو فرم از وبسایت USCIS پر کنین و برای USCIS خبر بدین که آدرس جدید شما کجاه. تر ټولو مهمه خبره دا ده که چیرته تاسو خپل ادرس د دې وخت کې چې تاسو موقتی اقامت ته اپلای کړی دی یا هم غواړئ چې وکړئ کوم ادرس بدل کړئ یا هم له یو ځای نه بل ځای لاړاست نو ځان مطمئنه کړئ چې د USCIS دفتر ته باید خبر ورکړئ
په هر صورت کې باید هغوی خبر اوسي ځکه چې ستاسې ټول معلومات د هغوی سره ثبت دي او کولی شي لکه هغه تاسو ته ستاسې په ادرس باندې ځینې معلوماتونه در استوي نو تاسې باید دا ځان مطمئنه کړئ چې خپل ادرس هغو سره شریک کړئ که چېرته تاسې خپل ادرس د یوې ورځې لپاره حتی بدل کوئ یا هم د یوې هفتې او یا یو لږ مودې لپاره بیا هم د USCIS دفتر باید خبر اوسي په دې باندې. Also, due to the chaotic situation during the evacuation process in 2021, and many Afghan evacuees who were paroled into the United States received EADs or work authorization documents with incorrect information. So if you have any incorrect information on your EADs, you have the opportunity to correct that information when applying for re-parole. یک نکته دیگه که بسیاری از افغانایی که در این سال 2021 افغانستان ترک کردن چون یک پروسه خیلی بی‌نظمی و یک به شرایط بی‌نظمی بود، بسیاری از افغانا معلومات یا اسم اینا یا مشخصات اینا در داکیومنت ها و اینا به شکل غلط رجیستر شده بود و فعلا که برای برنامه ری-پرول که ثبت میکنیم این برای شما اجازه میده، فرصت جدیدیه که اگر کدام معلومات راجع به شما اشتباهه که شامل اسم، تاریخ یا هرچی باشه میتونین او دوباره اصلاح کنیم و به شکل صحیح این دفعه ثبت کنیم که معلومات شما درست باشه. هغه کسان چې موقتي اقامت ترلاسه کړي وو او یا هم د کار کولو اجازه ترلاسه کړي وو د ځینو هغو کسانو کوم وخت چې له هغه له افغانستانه په اضطراري حالت کې راوتلي وه د هغو زیاترو د ځینو معلومات غلط دي نو دا د هغو کسانو لپاره تر ټولو ښه زمینه ده او یو ښه برابره زمینه ده چې وکولی شي خپل هغه معلومات چې د دې په موقتي اقامت کې چې کوم وس لري او یا هم کولی شي په هغه کې کوم معلومات چې غلط وي ادرسونه غلط وي کولی شي په دې نوي پروګرام کې چې یو ځل بیا د موقتي اقامت ترلاسه کولو پروګرام دی په دې کې هغه ټول معلومات صحیح کړي او کوم غلطیانې چې لري هغه یو ځل بیا اصلاح کړي او خپل صحیح معلومات ور واچوي. So in order to correct your information on your EADs, you will need to submit a government-issued ID showing the correct spelling of your name or your correct date of birth. This government-issued ID could be your Tazkira, your passport, a birth certificate, or even a vaccination card. But remember that if you submit any document that is in a foreign language, in this case, Dari and Pashto, you must also include a full English translation that a translator has certified as complete and accurate, as well as a translator's certification that they are able to translate from Dari and Pashto into English. برای کسانی که مشخصات اینا در اسناد اینا غلط ثبت شده و میخوان اصلاح کنن باید یک آیدی یا یک شناسنامه‌ای که از طرف دولت بر اینا صادر شده باشه باید برای ثبوت نشان بدن که این میتونه شامل تذکره، شامل پاسپورت، کارت واکسین، حتی کارت واکسین هم باشه و اگر امی شناسنامه یا امی تذکره یا پاسپورتی که ثبت میکنم به دولت در روی تنها مثلا به زبان دری یا پشتو نوشته یا به انگلیسی نداره باید یک کاپی از ترجمه امو سند امرای سند ثبت کنین و یک سرتیفیکیت یا یک سندی هم از کسی که امی داکیومنت شما یا پاسپورت یا تذکره شما ترجمه کرده یک سندی هم از اون نفر باید ثبت بشه که اون شخصی که ترجمه کرده آگاهی به اون زبان داره و میتونه به شکل درست از دری یا پشتو به انگلیسی ترجمه کنه.
که تاسې په موقتي اقامې کې یا هم کوم فارمونه چې دي هغه کې ستاسې معلومات غلط وي د معلوماتو د صحیح کولو لپاره باید یو ډول ID یا هم لکه پاسپورت تذکره او یا هم نور داسې ID چې د حکومت لخوا تاسو درکول شوي وي هغه باید ورواستوئ په دې صورت کې چې نوم مو تخلص مو په هغه کې صحیح وي او د زیږېدو نیټه هم که چېرته ستاسې کارډونو کې تذکره یا پاسپورت کې ستاسې نوم په پښتو هم یا هم دري لیکل شوی وي نو تاسې باید هغه په انګلیسي باندې ترجمه کړئ په دې صورت کې چې ترجمان تاسو ته د هغه مطمئنتیا درکړي چې ټول معلومات په دې ستاسو نوم او هر څه په صحیح ډول سره ترجمه شوي دي بیا تاسې کولی سئ هغه د دفتر ته ورواستوئ او خپل معلومات پکې صحیح کړئ. Chelsea, yeah, thank you. Safi, just real quick before you move on to the next point. One thing that some practitioners are doing in these cases where either your name isn't right or your birthday isn't right on your current EAD is still using the incorrect information on the first page of the form because that's how they match up the applications at USCIS so that they make sure that they see that you already have parole and can match it up, but including a note saying, oh, my name was misspelled or my birthday was wrong. Here's the correct name and birthday, and including the documents that Safi mentioned in order to demonstrate that. Yes, thank you. در بعضی شرایط اگر مثلا به پیش یک دکتر یا شفاخانه برین برای از اینکه بتونن معلومات شما با هم دیگه ارتباط بدن در صفحه اول اگر اسم شما به روی سند شما غلط باشه اما اسم غلط نوشته میکنن ولی در آخر یک نوت به بو اضافه میکنن که مثلا نوشته میکنه که اسم ما مثلا شکل درست ثبت نشده یا تاریخ تولد درست ثبت نشده و ای اسم درست است یا ای تاریخ درست است و روی سندهای صحیح اون قسم درست میکنن. یو بل خبره چې باید هم یادواري کو هغه داره که ستاسې معلومات غلط وي یا هم ستاسې د زیږېدو نیټه یا هم د ستاسې نوم یا تخلص غلط وي همیشه کله چې تاسې یو ځای ځئ لکه ډاکټر یو مثال دی هغه تاسې که یو ځای ځئ نو په هغه اوله صفحه کې همیشه ستاسې هغه نوم کوم چې په څه ډول سره دی هغسې لیکي خو بیا هم د صفحې په آخر کې داسې کولی شي چې هغه ستاسې نوم او تخلص په صحیح ډول سره ولیکي او بیا یو سره یو نوٹ ولیکي چې دغه زما تخلص نوم او یا هم د زیږېدو نیټه په دغه ځای کې داسې ډول سره غلطه وه. Okay, so after you successfully submitted your I-131 application, you'll be notified by USCIS whether you need to attend a biometric appointment or not. So in case you receive a biometric appointment notice from USCIS, try to attend the appointment on time. Otherwise, your application might be denied by USCIS. بعد از اینکه فرم I-131 رو ثبت کنیم برای ریپارولی از طرف USCIS به شما یک نامه یا خطی میآید که آیا شما برای ملاقات برای بایومتریک ضرورت دارین یا نه. در صورتی که برای بایومتریک ملاقات برای شما بیاید و ضرورت باشه به اون تاریخی که USCIS برای شما تعیین میکنه به اون تاریخ به وقت ملاقات بایومتریک خود 100% شرکت کنین. در غیر ای اگر به اون وقت نرین اپلیکیشن شما یا فایل شما میتونه رد بشه. کله چې تاسې خپل اپلیکیشن USCIS ته دفتر ته واستول نو بیا به د هغو لخوا تاسو ته خط راځي او په خط کې به تاسو داسې ویل کېږي که تاسې بایومتریک ته ضرورت لرئ او که نه لرئ. که چېرته تاسې بایومتریک ته ضرورت درلودی نو هغه تاسو ته وایي چې په دې ځای کې په دغه اپوینټمنټ باندې باید تاسې ورشئ او خپل بایومتریک ورکړئ او باید تاسې ځان مطمئنه کړئ چې په کوم تاریخ په کوم وخت باندې تاسې چې بایومتریک ویل شوي دي په هغه وخت باندې ورکړئ او هغه وخت ترلاسه ورنه کړئ. So
why you should consider applying online instead of filing on paper. So if you submit online, you'll avoid sending incorrect or incomplete application. By filing online, you'll also be sure that you're using the updated version of the form I-131. With online application, you'll receive your receipt and confirmation notice as soon as you submit your form. چرا باید از طریق آنلاین برای فرم آی 131 خود ثبت کنی یا فواید ثبت کردن از طریق آنلاین برای فرم چیه؟ در قدم اول که اگر از طریق آنلاین ثبت کنین از طریق وبسایت USCIS برای شما معلوم میشه که کدام داکیومنت ها یا کدام پرونده های لازم باید برای USCIS بفرستیم و این باعث از این میشه که اپلیکیشن شما از طرف USCIS رد نشه، چون تمام داکیومنت هایی که با کار دارن به شکل کامل و بدون اشتباه برای اینا از آنلاین میتونیم بفرستیم. نکته دوم اینه که این باعث از این میشه که شما فرم جدیدترین فرم آی 131 پر کنید، چون اگر فرم جدید و تازه آی 131 پر نکنیم یکی از فرم‌های قدیمی باشه احتمال رد اپلیکیشن شما هست. و نکته بعدی اینه که به مجرد ثبت کردن فرم آی 131 از طریق آنلاین شما یک کانفرمیشن یا یک تاییدی از طرف وبسایت USCIS میگیرین که فرم شما ثبت شد و احتیاج به اینیه که منتظر یک خط یا میل از طرف USCIS باشین. د موقتي اقامې د اپلای کولو د آنلاین د ټولو ښه لار ده، ځکه چې په هغه سیستم کې تاسې کولی شئ ټول هغه معلومات چې تاسې غواړئ هلته ترلاسه کړئ او هغه کاغذونه یا هغه ډاکومنټسونه چې USCIS دفتر ورته ضرورت لري تاسې کولی شئ په هغه کې پیدا کړئ. کله چې تاسې خپل اپلیکیشن واستوئ که تاسې په اپلیکیشن کې کم بوتیا وه یا هم کم نور څه غوښتله نو په هغه آنلاین کې تاسې کولی شئ وګورئ او هغه ورته پوره کړئ. او د دې نه مخکې او په آنلاین ته د اپلای کولو نه مخکې باید تاسې ځان مطمئنه کړئ چې د ټولو هغه نوی پروګرام یا فارم چې دی د I-131 فارم هغه نوی فارم باید تاسې ډک کړئ. او په دې آنلاین سیستم کې تاسو ته کولی شئ لکه تاسو چې کله خپل اپلیکیشن USCIS دفتر ته واستوئ هغه تاسو ته د معلومات راستوي چې د تاسو معلومات ترلاسه کړه او تاسو بیا کولی هم شئ لکه د آنلاین له لارې خپل هغه اپلیکیشن ګورئ چې تاسو د اپلیکیشن حالات څه دی او په کوم حالات باندې روان دی. There are also some other advantages to online filing, such as the ability to view your uploaded evidence and documents, checking your application status, sending messages to USCIS, and most importantly, updating your address with USCIS. بعضی دیگه از فایده های ثبت کردن از طریق آنلاین برای فرم آی 131 اینه که میتونین به پهلوی از اینکه میتونین ببینین که تمام داکیومنت های مورد ضرورت ثبت کردین، از وضعیت امی اپلیکیشن خود میتونین به شکل مداوم چک کنین و مستقیم برای USCIS اگه پیام یا مسیج دارین به شکل منظم بتونین برای USCIS به شکل امن مسیج بفرستین و مهمترین دلیل از آخری همی که میتونیم آدرس خورد از طریق سیستم اینا تازه نگاه دارین، اگر از یک جا به جای دیگه رفتین میتونیم آدرس جدید خورد به وبسایت از اونا اپدیت کنیم. د آنلاین اپلای کولو ځینې نورې ګټې دا دي چې تاسې کولی شئ په هغه کې په خپل اکاونټ کې هغه معلوماتونه چې تاسې په USCIS دفتر ته استولي دي هغه نه کتنه وکړئ او کوم معلومات چې دی تاسې نه غواړئ هغه هم وګورئ. بل دا چې تاسې کولی شئ خپل د اپلیکیشن حالات معلوم کړئ چې تاسې اپلیکیشن
قبول شوی دی ستاسو اپلیکیشن کې کم بوتیا دي هغه هم کولای شي په دې آنلاین سیستم کې وګورئ. تاسو کولای شئ چې د USCIS دفتر سره مسیجونه هم وکړئ. که تاسو کوم سوال لرئ کولای شئ مسیج ورته په آنلاین سیستم کې وکړئ. او تر ټولو مهمه خبره او تر ټولو ښه خبر دا دی چې تاسو په دې سیستم کې کولای شئ خپل ادرس په چټکۍ سره ورته نوی کړئ. که تاسو خپل ادرس بدل کړی وي نو په آنلاین سیستم کې کولای شئ خپل ادرس هلته ورته نوی کړئ او دې به ژر ترلاسه کړئ. If you're applying online, you must select the option that indicates I am outside of the United States and I'm applying for advanced parole document. In the first section of your I-131 application called Basis of Eligibility. If you're filing on paper, you must select option 1E in part 2 of Form I-131. Why is this so important? Because selecting this option ensures you that you do not have to pay a fee for your application for Re-Parole. برای ثبت کردن به پارول می فرم 831 از طریق آنلاین میتونین حالت وضعیت پرولی خور از اونجا از طریق آنلاین انتخاب کنین. اما اگر از طریق میل و روی کاغذ میخواین پر کنین خیلی مهم است که کد صحیح که 1E پارت 2 می باشه به رو فرم خوب بنویسین، چون اگر نام صحیح ننویسین باعث از این میشه که درخواست پول یا هزینه امی اپلیکیشن از شما باشه و اگر او نفرستیم احتمال رد شدنی هست. و برای ای که هزینه امی فرم 831 بخشیده شه و هزینه ای نداشته باشه باید امو اسمیو که 1E پارت 2 1E پارت 2 است به شکل درست روی میل اگر بخواست باشیم از طریق میل باشه روی از او بنویسیم. د دې څه چې باید اپلای وکړو د موقتي اقامې لپاره که چېرته تاسو غواړئ چې آنلاین اپلای وکړئ نو هغه کې باید تاسو ځان مطمئنه کړئ چې دا سلیکټ کړئ چې تاسو د دې ځای نه بهر یاست او دا فورم یا هم د اپلیکیشن ته اپلای کوئ. او که چېرته تاسو غواړئ چې په میل کې ورته دا واستوئ تاسو ځان باید مطمئنه کړئ چې د یو ای او دویمه برخه یې پکې انتخاب کړئ ځکه دا تاسو ته اجازه درکوي چې دا اپلیکیشن هغه مصارف چې دي هغه تاسو نه وانخلي. که چېرته تاسو دا انتخاب نه کړئ او ستاسو نه هغه کم مصارف چې دي هغه واخلي او بیا تاسو په ورته ادا نه کړئ نو کیدای سي د دې امکانات هم شته چې ستاسو هغه کم کیس چې اپلیکیشن تاسو ورته استوئ هغه کیدای سي رد هم سي. So in part 8 of Form I-131, you must select option yes to the question if you are also requesting an EAD if we approve a new period of parole. So you don't have to submit a separate Form I-765 application for employment authorization. So checking yes to this question is all you have to do. This is basically the same process if you're applying for a minor. Please note that children under age 18 also need to have their own USCIS online accounts and submit Form I-131 with their complete information. Mohammad, is it possible that you go to the next slide so that we have the yes. برای اگر از طریق میل برای EAD اینا پر میکنین باید به بخش 8 در پارت 8 جواب yes یا بله بگین و فرم I-765 احتیاج نداره که دوباره به شکل جداگانه روان کنیم.
اگر بری یک کسی که فرزند شما یا هر کسی که زیر 18 ساله است پر میکنیم، در بخش دو یک ایر اسم اینا باید هر کسی که هسته زیر 18 سال اونا اسم اینا رو ذکر کنین و اگر میخواین برای اشخاصی که یا از اعضای فامیل که زیر 18 سالن برای کارت EAD یا کارت کار درخواست بدین، در بخش 8 او را میگه جواب بله انتخاب کنید. که چېرته تاسې EAD ته هم اپلای کوئ، په دې صورت کې چې ستاسې موقتي اقامه قبول سي، نو باید تاسې په هغه تمه برخه کې حالت د جواب هو ورکړئ او یو نوی فارم چې د I-950 فارم دی، هغه فارم هم ډکې او ورته واستوئ او د هغو کسانو لپاره چې دا اتلس سوه کاله کښته وي، که تاسې غواړئ چې د هغو لپاره هم د EAD پروسس شروع کړئ یا فارم ورته جوړ کړئ، نو هغه هم باید په اتمه برخه کې تاسې جواب هو ولیکئ او هغو لپاره باید یو جلا اپلیکیشن جوړ کړئ. I must emphasize once again that you do not need to submit a separate I-765 form with your Re-Parole application. The application for employment authorization and Re-Parole are in one form, which is Form I-131, and attaching a separate I-765 could lead to your application being rejected. So Afghan parolees with OAR and PAR classes of admissions are employment authorized incident to their status. And that means if you have parole, you're authorized to work with or without an EAD. So after getting Re-Parole, you do not need a new EAD card immediately to start working. You can use your form I-94 as a proof of your employment authorization. یک بار دیگه میخوام ذکر کنیم برای کسایی که برای ری-پارول ثبت میکنن، شما احتیاج ندارین که فرم I-765 را پر کنیم و بفرستین. این فرم I-765 یا Employment Authorization یا کارت EAD او احتیاج ندارین که او پر کنین. او به کارت EAD یا فرم EAD هم با فرم I-131 یک جای باشه، یعنی اگر تنها فرم I-131 پر کنیم کفایت میکنه. اگر فرم I-765 هم پر کنیم و با او بفرستیم، احتمال رد شدن اپلیکیشن شما است. به مو دلیل تنها فرم I-131 که پر کنیم و به مو بخش 8 جواب بله بگیم. و در ضمن از این کسایی که پرول، افغانایی که پرول از طریق گروپ OAR یا PAR می باشن، اونا اتوماتیک میتونن کار کنن یا اجازه کار دارن. حتی اگر کارت EAD شما هم نرسه، شما میتونین کار کنین و فرم I-94 به جمع یک ثبوتی برای EAD یا به حساب کار کردن به شکل قانونی استفاده کنین تا زمانی که کارت شما میرسه. هغو کسانو لپاره چې د I-950 ته اپلای کوي، هغه ضرورت نه لري چې هغه ضرورت دی فارم ته نه لري. صرف هغه کسان چې که تاسې غواړئ چې دا ته کار دپاره اپلای وکړئ یا د کار اجازه ترلاسه کړئ، I-131 فارم کفایت کوي. صرف په دې فارم کې په اتمه برخه کې ستاسې جواب باید هو وي، چې تر څو تاسې کولی شئ چې د کار اجازه هم ترلاسه کړئ. او هغه کسان چې د OAR پروګرام کې دي او یا هم د PAR پروګرام کې دي، هغه ضرورت نه لري چې د کار کولو لپاره اپلای وکړي، ځکه چې د هغو په پروګرام کې د کار کولو اجازه په اتوماتیک ډول سره یو ځای شوې ده. که چېرته هغوی د
ایدي کارډونه هم ترلاسه نه کړي خو بیا هم کولی شي چې کار وکړي او د کار کولو اجازه لري. However, 90 days after starting a job, parolees must present an employer with either a valid EAD or a social security card. اما 90 روز بعد از اینکه کار شروع کنین با اعضایی که کار میکنین باید در مدت این 90 روز کسایی که کار میکنن یا یک کارت EAD خور و یا یک کارت سوشال سکیوریتی خور برای مرور صاحب کار خور نشان بدن. خو بیا هم د 90 ورځې نه وروسته د کار کولو 90 ورځې نه وروسته کارکوونکی یا هم موقتي اقامتي باید خپل هغه کوم کار ځای کې چې دی یا د EAD کارت او یا هم خپل سوشال سکیوریټي کارت هغوی ته ورکړي چې تر څو هغوی پوه سي چې دا موقتي اقامتي چې رښتیا هم د کار کولو اجازه لري. So if you're wondering that if each family member need to create or have a unique USCIS account for themselves, the answer for that question is yes. Every member of the family must create their own USCIS online account. Although children under age 14 can have their parents help them as an administrator or sign on behalf of them, but they must make their own USCIS online account and have their own email addresses. اگه سوال داشته باشین راجع به این که آیا هر کدام عضو فامیل باید یک اکانت یا حساب با USCIS داشته باشه یا میتونن به شکل فامیل ثبت کنن، جواب اینه بله، باید همگی هر کدام از اعضای فامیل باید یک حساب جداگانه به وبسایت USCIS داشته باشن. اگر اطفال زیر 14 سال میخواسته باشن میتونه که والدین از او به شکل ادمنستریتور اونا اجازه بدن که کنترل اکانت اینا رو داشته باشه، ولی به همون صورت هم اگر اطفال زیر 14 سال هم باشه باید یک اکانت جداگانه برای از اونا درست بشه با یک ایمیل آدرس جداگانه. وای سوال دی چې د فامیل ټول غړي باید د USCIS اکاونټ ولري. جواب یې هو دی ځکه ټول هر فامیل غړي چې د 14 کاله عمر پورته وي باید د USCIS سره خپل اکاونټ ولري. هغه کسان چې د 14 کالو څخه عمر کښته وي هغه کولی شي د خپل مور او پلار په اکاونټ کې یو ځای سي او د هغو د اکاونټ نه استفاده وکړي. Also, Afghan nationals or Afghan parolees with no approved immigration status with USCIS should file for re-parole before their initial parole or their current parole expires and before July 31st, 2024. But that doesn't mean that, so the deadline for re-parole is July 31st, 2024. But that doesn't mean that you have time until then to apply for re-parole. What I mean is that, for example, if your parole expires in August 25th, 2023, you should apply before that date. You cannot wait for, I mean, you don't have enough time before when your parole expires. برای تمام افغانایی که واجه شرایط دوباره ثبت نام کردن به پرول می باشن و یا کدام اقامت دائمی یا حالت اقامت دائمی ندارن باید قبل از تاریخ اتمام پرول خود ثبت نام کنن. با وجود ای که برنامه ری-پارول تاریخ آخر یا تاریخ ددلاین یا 31 جولای 2024 می باشه، این دلیل نمیشه که شما واجد شرایطین تا جولای 31 2024 که ثبت کنین. اگر به طور مثال
پرول شما به طور مثال 25 آگوست 2023 امسال یعنی تمام میشه، شما باید قبل از اون تاریخ به برنامه ری-پرول ثبت نام کنید. این تنها تاریخ ددلاین ری-پرول که 31 جولای 2024 این به شامل هر کس نمیتونه باشه و هر شخص جداگانه ارتباط میگیره که تاریخ اتمام پرول اینا یا تاریخ اکسپیریشن پرول اینا چی وقت می باشه و باید قبل از او برای ری-پرول ثبت کنید. هغه کسان چې موقتي اقامه لري او موقتي اقامه د دې تاریخ ختمیږي، هغه باید د دې د مخه چې هغه تاریخ ختم شي اپلای ورته وکړي، ځکه چې د ختمېدو تاریخ نه وروسته که چېرته دوی اپلای وکړي نو کیدای سي بیا رد هم سي او ځینې مشکلات سره هم مخ شي، نو د دې د مخه باید هغه ته اپلای وکړي. د جولای 21 نیټه 2024 کال هغه تاریخ دی چې د موقتي اقامې د تاریخ ختمېدو وخت دی، خو دا د ټولو کسانو دپاره داسې نه دی. د ځینې کسانو دا کیدای سي د هغه د مخه خلاص سي یا هم د هغه نه وروسته، نو همیشه دا ضرور دی چې باید خپل هغه د موقتي اقامې د تاریخ د تېرېدو نه مخکې باید ورته اپلای یو ځلې بیا وشي. So according to USCIS, the estimated processing time for re-parole applications is 3 months, but we have seen approvals after almost 6 weeks. So hopefully that's the case for everyone. And I had a glance on the chat and I saw one of the attendees asking question about what will happen if his parole expires and he hasn't applied for re-parole yet. So if you haven't applied for re-parole yet and your current parole expires, then you will no longer have authorization to be present in the United States unless you have been granted an immigration status or otherwise you're in a period of stay authorized, such as having a pending asylum application or a pending green card application. مدت زمان برای پروسس کردن این اپلیکیشن شما از طریق USCIS به صورت USCIS 3 ماه گفته شده، ولی بعضی افراد هستن که در مدت 3 هفته هم جواب می اپلیکیشن اینا میایه. امیده ای که تمام کسایی که به برنامه ری-پرول اپلای میکنن به شکل سریع بتونن جواب بگیرن. در ضمن یکی از دوستان به چت سوال کردن که اگر تاریخ از کسی به تاریخ پرول اینا اتمام بیافته و به برنامه ری-پرول دوباره ثبت نکنن چی اتفاقی میفته؟ اگر پرول شما تاریخی رو به اتمام برسه و برای ری-پرول دوباره ثبت نکنین، شما اجازه ندارین به شکل قانونی در امریکا باقی بمونین. در غیر از این صورت که یا جواب از مهاجرت شما یا برای گرین کارت ثبت کرده باشیم یا از او جوابی آماده باشه یا کدام جواب در مورد اسایل یا مهاجرت که ثبت کرده باشیم آماده باشه. در غیر از او I have a question about the payroll processes. د دې لپاره چې کله چې تاسو موقتي اقامې ته اپلای وکړئ د هغه وخت 3 میاشتې دی چې د 3 میاشتې هغه پروسس وخت نیسي، نو په دې موده کې تاسو ته به هغه د موقتي اقامې د درکولو یا نه درکولو جواب ترلاسه شي، او هغه کسان چې موقتي اقامه اکسپایر شوې ده یا هم له تاریخ نه وتلې ده، که چیرته د هغو تاریخ تیر شوی وي او هغه بیا ځلې د موقتي اقامې لپاره اپلای نه وي کړي، نو د هغو لپاره به څه ده اغېزمنه وي. هغوی نشي کولی چې په امریکا کې د هغه نه وروسته چې هغه موقتي اقامه تاریخ ختم شوی وي بیا پاتې سي. په دې صورت کې چې هغوی ځینې نور
لکه اسایلم یا هم ګرین کارت لپاره اپلای کړی وي په هغه صورت کې کولی شي چې پاتې شي د هغه نه وروسته نشي کولی چې پاتې شي ځکه چې موقتي اقامه یې تاریخ ختم شوی وي. I would just jump in there to say, if you're at the point where you're getting very close to your parole expiring, whether or not you've applied for re-parole, if you can speak with an attorney about your situation so that they can talk to you specifically about, in your individual case, what you might need to do either before or after that parole expires, that's probably the best thing that you can do. برای کسایی که برای تاریخ اتمام پرول فعلی خیلی نزدیکه، فکر میکنم که چی ثبت کرده باشیم به برنامه ری-پرول یا چی ثبت نکرده باشیم، یک نظر خوبیه که با یک وکیلی ملاقات کنیم و با او راجع به کیس مشخص خود گپ بزنیم که ببینین اگر ثبت نکردین چی مراحل رو باید طی کنین، چی کار بکنین و قبل از اینکه برای ری-پرول ثبت کنین و بعد از ری-پرول به چی طی مراحل یا چی قدمای باید بردارین. د هغو کسان لپاره چې د موقتي اقامې وخت یې رانږدې شوی وي لکه د بیا ځل اپلای کېدو لپاره او هغوی په دې نه پوهېږي چې په دې مرحله کې باید څه وکړي او څه کول پکار دي، هغه باید د یو قانوني وکیل سره خبرې وکړي تر څو د هغوی نه مشوره واخلي چې څنګه وکولی شي چې بیا ورته اپلای وکړي او یا هم څه کول پکار دي په دې برخه کې. Thank you, everyone. Once again, that's all from me. I apologize if I was very slow in my presentation, but I hope I answered some of your questions. Thank you. تشکر مجدد از کسایی که به می پرزنتیشن گوش کردن. امیدواریم که توانسته باشیم به تمام سوالات شما جواب بدین با وجودی که کمی آهسته و پرزنتیشن پیش بردیم. امیدوارم که به سوالات شما جواب داده شده باشه. ستاسو ټول نه مننه چې د پروګرام په تر دې برخه زموږ سره ملتیا مو وکړله. بیا هم زه بخښنه غواړم چې زما هغه پرزنټیشن بیا هم کوم خبرې چې وي لږ سلو وي، خو بیا هم ستاسو ټول نه مننه کوم چې د دې دوام سره Safi, that was awesome. I know that there are a couple questions out there, so I wanted to jump to Fahim Nabisada. I know that you had a question. Hello. بله، سوال داشتی؟ بله، ما یک سوال داشتم. اول خب تمام اعضای گروپ سلام خودم میفرستم. تشکر زیاد میکنم از اینکه یک معلومات مفصل داری باره پیرول برای ما دادم. سوال ما از این قبیل بود که تقریبا بیشتر از 2 سال میشه که ما با فامیلم دمی پروگرام پیرول اپلای کردیم و تا هنوز یک جواب مشخص نگرفتیم که کیس دونا قبول شده نشده. یک جواب باشه که برای ما قانع کننده باشه تا بال نگرفتیم. سوالم از این بود که همین پروگرام یا پروسه پیرول که از یک میاد معین داره نداره، چقدر وقت در بر میگیره؟ فامیل که گفتیم فامیل در امریکا یا بیرون از امریکا؟ بیرون از امریکا هستم. Okay. So first of all, is thanking for all the information. The question goes as in, I feel like he has applied for his family who is residing outside the United States for parole almost 2 years ago and hasn't heard back anything from the USCIS regarding the parole status. That's the parole status is asking. The question is that, do you have any idea how long it takes? And does it have any regulations or status that you would need to follow to know what the results would be? Okay. Tamana, did you want to translate that question as well? No, I'm okay with English. That's okay. I don't need an interpreter. No, just so that everybody else can understand. All right.
Sure, that's what I was asking if I need to translate it. دلته یو دوست مو دی هغه دا سوال کړی دی وای زما فامیل لپاره ما موقتی اقامه غوښتنه کړې ده او هغه موقتی اقامه چې دی زما فامیل چې دی د افغانستان کې پاتې دی د دې موقتی اقامه وخت به څومره وي او څومره وخت به نیسي او په څومره وخت کې به کولی شي چې دا موقتی اقامه ورته ترلاسه کړو او قبول شي. So I think the short answer, and the other panelists can jump in there if you have more information than I do. The short answer is that humanitarian parole applications for people who are still abroad are moving very slowly, particularly for those who are still in Afghanistan. So I don't think we have a good sense of if and when those are going to be processed, because I think about 30,000 were filed all at once. But if any of the other panelists have more up-to-date information on that, I'd love to hear it too. I think one part of the question was also, do those applications expire? Answer is no, they'll be adjudicated. It's just not on a very fast timeline. در رابطه به سوالی که شد جواب کوتاهی که چی مدت زمان طول میکشه تا جواب از می اپلیکیشن های برای پرول که با فامیل خود ثبت کردین میایه. جواب کوتاه اینه که مدت زمان واضح یا دقیقی نداره و متاسفانه می ثبت نام برای پرول برای فامیلا پروسه خیلی آهسته‌ایه و نمیفهمیم که چی وقت جواب خواهد آمد. در پهلوی ازی که سوال دیگه بود که آیا 2 سال پیش که پرول ثبت کردن اینا آیا تاریخ انقضا داره تمام میشه؟ جوابی هست که نه خیر. اگر 2 سال پیش ثبت کرده باشین تا جواب اپلیکیشن های شما جواب اپلیکیشن پرول شما نیایه اینا تاریخ انقضا نداره. په دې برخه کې چې وایو چې د دې موقتی اقامه د اخیستلو وخت څومره دی او په څومره وخت کې کېدای شي د اپلیکیشن قبول سي او یا هم رد سي، د دې معلومات تر اوسه زموږ سره نشته ځکه چې دا پروګرام چې دی په ډېر ارامتیا سره روان دی او د خلکو شمیره هم ډېره زیاته ده. خو بل سوال دا و چې دا کولی شي چې کله چې د 2 کال نه مخکې د موقتی اقامې ته اپلای شوي وي هغه تاریخ یې تېرېږي که نه، نو تاریخ یې نه تېرېږي تر څو چې تاسو ته د هو او یا جواب رانسي، ځکه چې دا صرف تاسې اپلیکیشن ورستول دي او تاسې جواب تر اوسه نه دی راغلی. Okay, I believe that Farida Shirzad also has a question. Feel free to ask it. السلام علیکم. میبخشید سوال نیست من جواب میدم. سوال میخوایم بکنم. سلام به همه. ما تقریبا 3 ماه پیش اپلای کردیم بخش ری-پارول، اما یک کاری که ما ریسیو کردیم همین است که ما گذاشته که تمام شما را ما ریسیو کردیم. بسیش باشین صدا شما کمی پایین میایه، میتونیم یکم نزدیکتر گپ بزنین که صحیح درست بشنوم؟ درست شد؟ حالا بهتر است. بله. تقریبا 3 ماه پیش ما اپلای کردیم بخش ری-پارول و یک داکیومنتی که ما ریسیو کردیم گفته که تمام اسناد شما را ما ریسیو کردیم منتظر باشید. اما جایی که من کار میکنم بر من 1 هفته پیش زنگ آمد که از 4 ماه که شما تا وقتی که این کارتان تاریخش هست تا 27 آگوست شما میتونید امروز ما کار بکنید، بعد از او شما نمیتونید امروز ما کار بکنید. دیگه ما چی باید کرد؟ باید منتظر بشینیم یا که این ورق که ما ریسیو کردیم رو ببرم بعد دفتر نشان بتون چی باید کرد؟ So the question is that our friend has applied for Re-Parole almost 3 months ago and hasn't heard back anything from USCIS other than receiving a letter that USCIS says that they have received his documents. And his EAD card as of now is going to expire on August 27th. And the place that he's working currently, they told him that you can only work till that date, August 27th, and you cannot work afterward unless you have an EAD card. So he's asking what he should do
like in order to be eligible to work, if he gets that document that he received from USCIS, the confirmation that they received his document, would that be enough to be eligible for work, or what are other options he has got? Yeah, so those are great questions. Tamana, would you like to translate that as well? Sure. سوال یو سوال سوی دی از موږ یو دوست ته سوال وکړي چې هغه د درې میاشتې مخکې موقتي اقامې ته اپلای کړی وو او تر اوسه یې د یو اس سی اس دفتر د خوا هیڅ جواب هم نه دی راغلی او د دې هم هغه د کار کولو اجازه کارت چې دی هغه هم د دې میاشتې په 28 تاریخ باندې تاریخ ختمیږي. نو زموږ دوست سوال دا دی چې په دې باره کې په دې کار په برخه کې باید څه وشي. آیا بیا ځلې باید اپلای وشي که څه کول پکار دي؟ So I'll let the other panelists take a crack at this first. I think it's a tricky situation, but whoever wants to jump in. Before I answer your question, can you clarify something? Did you apply for Re-Parole before June 8, 2023? قبل از اینکه بتونیم راجع به سوال شما گپ بزنیم، آیا برای ریپارول قبل از جون 28 you say? June 8. آیا قبل از جون 8 ثبت کردیم یا بعد از جون 8؟ بعد از جون 8. So it was after June 8. So if you have applied for Re-Parole after June 8, we had some Re-Parole approvals after 6 weeks of application for Re-Parole. Our clients at IRIS received their approvals after almost 6 weeks, and we are hopeful that all Afghan parolees will receive their approvals for their I-131 applications after 6 weeks, but we're not sure about the exact processing time for Re-Parole approvals. But what I can tell you now is that whenever you received your approval for or notice for approval for Re-Parole, you can then present that notice as a proof of your work eligibility to your employer. I appreciate if anyone else has something to add to this question. We'll let you guys translate first. در از بعضی از کسایی که از طریق آیرس ثبت کردن برای ریپارول بعد از 8 جون به مدت 6 هفته جواب پارول اینا بیامده. امیدواریم که از شما هم در این مدت، چون USCIS میگه در مدت 3 ماه طول میکشه، در این مدت بیایه. به محض اینکه شما جواب قبولی اپلیکیشن ری-پارول شما از طرف USCIS برسه، شما میتونید همون داکیومنت که USCIS برای شما میفرسته به جای همون کارت EAD استفاده کنید تا وقتی که کارت EAD میآید. ولی برای فعلا باید منتظر باشین تا همون جواب قبولی ری-پارول از طرف USCIS برای شما بیاید. د دې لپاره چې دې سوال ته جواب درکړو، موږ سره دقیق جواب نشته، ځکه چې د USCIS د خوا موږ ته دا خبر راکول شوی دی چې د موقتي اقامې د قبولیت وخت 3 میاشتې دی. په 3 میاشتې کې تاسو ته به د قبولیت یا د قبول کېدو یا د نه قبول کېدو هغه فیصله تاسو ته درواستول شي او تاسو ته به ووایي چې تاسو کولی شئ چې موقتي اقامت واخلئ او که نه. خو د هغه څه ترڅنګ تاسو ول چې تاسو د کار کولو هغه کارت هم ایکسپایریږي
په دې وخت کې باید تاسو خپل هغه موقتي اقامه ته انتظار وکړئ چې تر څو هغه فیصله تاسو ته درکول شي. I'd probably make a couple other points. One of which is if you haven't signed up for an online account, you did it by paper and you didn't set up your online account, I would make sure that you do that because that's probably the fastest way you're going to get your approval notice. So that may save you some time if it's in the mail. The other thing that you can do, which I think some people are doing if it's getting very close and they're very concerned, is you can call the USCIS contact center and say Afghan, and then try to explain your situation. That should get you to a live person, and you can try to explain your situation to them, and that may help get your application noticed and moved along more quickly. اگر وقت چون اپلیکیشن خود شما از طریق میل فرستادین، اگر حساب به وبسایت USCIS ندارین، یک بهترین راه اینه که یک حساب آنلاین به وبسایت USCIS برای خود باز کنین، چون سریعترین راهیه که میتونیم از قبولی می اپلیکیشن ریپارول خبر شیم، اونجا برای شما قبولی زودتر میایه. و اگر به این مدت تاریخ تمامی EAD کار شما نزدیک میشه و جوابی نمیگیریم، بهترین راه اینه که زنگ بزنیم به USCIS. به بعضی که زنگ زدین مثلا افغان بگیم که شما رو وصل کنه به یک نفری که به شکل زنده با شما حرف میزنه و می شرایط خور به اون نفر بگین، تشریح بدین و امکان از این داره که برای شما کمک کنه و می پروسه اپلیکیشن ریپارول شما رو زودتر پروسس کنه. د دې لپاره چې تاسو خپل اپلیکیشن لپاره معلومات ترلاسه کړئ، تاسو باید خپل که تاسو چېرته اکاونټ نه لرئ د USCIS دفتر سره، تاسو باید اکاونټ جوړ کړئ، یو آنلاین اکاونټ. په هغه کې کولی شئ تاسو خپل اپلیکیشن ټول معلومات ترلاسه کړئ. که څه هم په اپلیکیشن کې مو کومه غلطي وي یا هم د قبولیت او یا نه قبولیت خبرې ټول په هغه آنلاین کې کولی شئ تاسو ترلاسه کړئ. او که چېرته تاسو ډېر زیات په تشویش یاست او تاسو د کارت کولو کارت چې هم دی هغه هم مخ په ختمېدو دی، نو تاسو کولی شئ د USCIS دفتر سره په تماس کې شئ. د تماس کولو سره سم تاسو باید ووایئ چې تاسو افغان یاست او بیا خپل هغه موضوع ورته تشریح کړئ تر څو هغه تاسو د یو نفر سره وصل کړي او هغه ته ووایاست چې تاسو مشکل څه دی او تاسو لکه اپلای کړي او تاسو ته تر اوسه پورې کوم جواب نه راغلی. And then I just want to emphasize something that Safi said, which is that even if you don't have your new EAD yet, if you get that approval notice, you're eligible to work, and your employer saying that they're not going to let you work, if you have that, is illegal, and you should talk to an attorney. یک نکته دیگه هم میخوام دوباره ذکر بکنیم که اگر قبولی ری-پرول شما آمد، با وجود ای که کارت EAD خورم نداشته باشین، شما قانونی واجد شرایط کار کردن هستین و او صاحب کار شما به شکل قانونی اجازه نداره برای شما بگه شما کار کرده نمیتونین. اگر قبولی ری-پرول شما آمد و صاحب کار شما میگفت اجازه نمیداد تا کارت EAD شما بیایه، باید با یک وکیلی حرف بزنیم، چون قانونی بعد از اینکه جواب ری-پرول بگیرین اجازه کار داره. که چېرته ستاسو هغه EAD یا هم د کار کولو کارت تاریخ ختم شي او تاسو نو نشئ کولی چې کار وکړئ، خو په دې وخت کې که چېرته ستاسو د خپل کیس اپروول راغی یا هم موقتي اقامې هغه اپروول تاسو ته راغی، تاسو په هغه باندې کولی شئ چې کار وکړئ. او که چېرته بیا هم که ستاسو کوم ځای کې چې کار کوئ هغوی وایي چې تاسو په دې کاغذ باندې هغه اپروول باندې کار نشئ کولی، دا یو غیر قانوني کار دی او تاسو باید د یو وکیل سره په تماس کې شئ تر څو دا موضوع نه څېړنه وکړي. So I want to check if any of the other panelists want to mention anything else on that question. Lauren, Nallely. Lauren, you're muted. Indeed. Just to be completely clear, though, if you don't get
an approval before your before your parole period expires, then you can't work until you get that approval. And that's just a hard fact. And there could be some people who end up with a few days or even a few weeks, depending on when you apply or how quickly the government actually sends these promised automatic reparoles. And so that's kind of the unpleasant truth about this process. یک نکته مهمی که میخواستم بحث کنم که اگر به احتمالا نگیرین قبولی ریپارول شما یا طول بکشه و پارول فعلی شما تاریخ تمام شه، شما اجازه کار به شکل قانونی فعلا ندارین. باید منتظر باشین تا جواب قبولی ریپارول شما بیایه. متاسفانه یک احتمالی از این میره که برای بعضی افرادی اتفاق بیفته، چون ارتباط به این میگیره که چی وقت کسایی که به ریپارول ساب میکنن چی وقت ساب کنن و USCIS چی اندازه سریع و تیز بتونه می داکیومنت ها و اپلیکیشن های ریپارولی ها پروسس کنن. د دې سره سم لکه څنګه چې موږ مخکې وویل چې تاسو کولی شئ په هغه اپروول کاغذ باندې کار وکړئ، خو که چېرته تاسو د اپروول کاغذ را نشي او ستاسو هغه EAD کارت یا هم د کار کولو اجازه کارت چې دی هغه ایکسپایر شي، نو تاسو کار نشئ کولی چې وکړئ او تاسو باید منتظر اوسئ چې هغه اپروول مو راشي بیا کار وکړئ. متاسفانه د معلومات نشته چې دا به څومره وخت نیسي، ځکه چې دا هغه ستاسو د اپلای کولو په تاریخ باندې هم اړه لري. تاسو څه وخت اپلای کړی ده او USCIS دفتر څه وخت د هغه کیس نه څېړنه کوي او ګوري چې څه وخت تاسو ته معلومات درکړي. Okay, so I want to turn to Rahmatullah Rasuli, because I know you've been waiting for a while to ask your question. Hello, Mr. Haldeman. Thank you, everyone. This is Rahmat Rasuli. I joined here because I was thinking like maybe this training is for those families are here. They applied for their families back there in Afghanistan as parolee. So absolutely, I know many families here in the United States. They applied for their families, and they're seriously has stress because, you know, they are not feeling like their families are safe there in Afghanistan, or maybe some of them, they moved out from Afghanistan. Some part of them are still there. So they already applied. Some of them, they received the receipt letter from the USCIS. Some of them processed. Some of them is still under process. Maybe they received the mail and received confirmation. So this is honestly, this is a little bit hard for the families here, because this is totally a new process and no one has experience about how to handle this and how to follow the process, like to not like I don't know, how can I explain, like they do not want to miss their this opportunity and to receive a cancellation of the parolee which they requested regarding their families. All these families who are in the United States, they applied parolee, they have worked on behalf of the US government or directly with the US military. They were interpreter or somehow. So their families, most of their families, they are not safe currently in Afghanistan. Even some of them are in Pakistan. You see, like they are not safe in Pakistan too. So this is a big challenge for those families here. I'm sure, like if you can like have any kind of training regarding this, absolutely you can help a lot for those families who are here. Like me, I already applied for my family back there. Some of them are in Afghanistan, some of them are in Pakistan. Two of my family members
they are in Bangladesh. Just there are two girls. Their situation are not honestly good. So yeah, it has processed. The status of my application is an biometric. So honestly, I received so many mail from USCIS and I couldn't find my way. What should I do? And they wanted to update like the status, like to if there is a change of address or there is like a kind of filling out the form I-131, which already filled out on 2021. So honestly, myself, as I can do many things here, like official jobs or many other things, but regarding this, myself, I couldn't find my way. How can I follow this process and how can I give updates, like where my family is? Even I didn't know, like the biometric, I should go give biometric myself to the USCIS regarding to my family members, or this is belongs to my family members. When they come for an interview or something there, they should give their biometrics. What biometrics mean, the status is in biometrics. So absolutely, we do need lots of help because our family are not safe there. Thank you, Mr. Rasuli. Just wanted to get the point on your question, and let me know if I have this wrong. I totally understand where you're coming from, and I do think a training on those different parts would be useful. We just might not be able to supply all that information right now. The other issue is that a lot of this stuff, like you said, is sort of difficult to understand because it hasn't been done in this volume before. And I'm not sure that even we would have a lot of answers for you because a lot of our clients are sitting with these applications pending too, and there's not necessarily that much you can do about it. So I will, I think we'll flag that. And if we think that there's something that we can offer, we'll talk and share what we can. But if you had another specific question though, right now that we can address, you can definitely let me know. Thank you so much. I really appreciate all your kindness. This is a very good, like you always providing training and giving information to everyone. Honestly, myself and my family, we are very thankful from Elena's life. They always being helpful to us. Thank you so much. Thank you. I don't know if translators, you just want to make a note to folks about what that conversation was about. برای امی مکالمه‌ای که بین رحمت الله و بن بود راجع به اپلیکیشن هایی که افغان ها برای فامیل های خود در افغانستان ثبت کردن. میفهمین که یک وضعیت خیلی مایوس کننده برای همگیه، چون واقعا خیلی طول کشیده و مثلا بعضی کسا 2 سال تا حال منتظرم جوابی نیه و میفهمین فامیل های همگی، یعنی کسایی که اینجا هم از راز روانی در تشویشن که فامیل اینا در جای امن نیه. اما متاسفانه روی موضوعات خیلی معلومات دقیقی نیه، چون USCIS هم تا فعلا این اندازه اپلیکیشن به این اندازه زیاد هیچ وقت پروسس نکرده بوده و موضوع دلیلی که ما ترجمه نکردیم چون موضوع بحث امروز ما پارولیایی بود که در امریکا هستن برای اینکه دوباره به ریپارول ثبت کنن و موضوع پارولی که برای فامیلای خود در افغانستان ثبت کردیم موضوع جداگانه که متاسفانه همگی میفهمیم شکل خیلی معلومات زیادی وجود نداره که چه اندازه طول میکشه، چی جوابایی میتونیم داشته باشیم یا چی شرایطی وجود داره. کل مکالمه در مورد امی بود. I have just one small question. My very apology to open my mic. My wife is saying, like, is there any possibility, like, someone to apply for parole for their family right now, or it is closed? Anybody else want to tackle that one?
can, anyone can apply at any time for humanitarian parole for someone abroad that they're trying to assist. I think you would just probably have to do it on your own, or you'd have to find an attorney who is willing or able to assist you. سوال از این قرار بود که آیا کسی میتونه فعلا برای فامیلای خود در افغانستان یا بیرون امریکا برای پرول ثبت نام کنه و جواب اینه که لورن جواب داد بله، شما هر وقت که خواسته باشین میتونین برای کسی که بیرون از امریکا برای پرول ثبت نام کنین، یا میتونین خود شما تمام اپلیکیشن اینا پر کنین یا با یک وکیلی در ارتباط بشین و می پروسه پیش ببرین. Okay, and I think that we lost our other translator, and we are missing Sayeda, who had the next question. But I know that Shabnam Jalal posted a question in the chat. I just can't read it. So if somebody could let us know what the question is. I can take that question. Her question is that is I-131 for one person or for all family? Each person can apply for I-131 on his or her own, and each person needs to do only one single application for Re-Parole. You cannot file an I-131 form for the entire family. Each person should have their own unique USCIS online account and file a separate I-131 for him or herself. سوال از این بود که آیا یک فرم I-131 برای تمام فامیل کفایت میکنه یا باید برای هر شخص جداگانه ثبت بشه؟ و جوابی هم محمد صافی داد اینه که باید برای هر شخص فرم I-131 جداگانه پر بشه و برای او ثبت کنه. Okay, and I think the last question that we haven't addressed yet was the very first question, which is also about humanitarian parole. It might have been yours, Mr. Rasuli. But the question was, the person received, if I received receipt notices for my family members that I applied for, and they all have different numbers, but they don't say which receipt number applies to which person, is there anything to do about that? Yes. Yes. Sorry, just translate that real quick in case anybody needs it. Okay. Ben, I just missed some part of it. Can you just reiterate on that? Yeah, so the question is, if I received several receipt notices for different family members that I applied for abroad, but those receipt notices don't say which family member it's for, they don't list the name, is there anything I can do to figure out which number corresponds to which family member? برای کسایی که خیلی داکیومنت های مثلا خطی از طرف USCIS گرفتیم و روی ذکر نشده که این خط برای کدام عضو فامیل آماده، آیا کدام رای وجود داره که بفهمین این خطی که برای شما آماده برای کدام عضو فامیل شما که ثبت کردین؟ So opening that up to other panelists, if anybody's got good ideas about that one. You can call USCIS and, as others have mentioned, say Afghan in order to speak to a person instead of a robot. And you can give them the receipt numbers and they are able to provide to you the beneficiaries' names that coordinate that correspond to each receipt number. کاری که میتونیم این بکنیم که به USCIS زنگ بزنیم و بعضی که جواب داد بگیم افغان و شما مستقیم وصل میکنه به یک اجنت زنده که با او حرف بزنیم به شکل لایف و شماره امو ریسیتر که برای امو نفر پشت خط بدیم میتونه تمام معلوماتی برای شما بده که امو خطی که USCIS به شما روان کرده
بره کدام عضو فامیله. Thanks, Warren. That's super helpful. Also, I'm throwing in the chat an email address that might be useful if you can't get a hold of anybody at some point and you have another question that's not being answered in relation to those humanitarian parole applications. But I would start off with the call center, like Lauren said. اگر هر سوالی که داشته باشین اگه نتونستین طریق آنلاین رو پیدا کنیم میتونین راهی امونه که اول زنگ بزنیم از طریق اون تلفن و با اونا حرف بزنیم. Okay, so I suspect we're over time now by a bit. Are there any, is there one final question? If not, we'll wrap it up. من سوال دارم. بفرمایید. سوال من این است، من برای فامیل خود مکمل کیس مهاجرت انداختیم 130 و در ویزا سنتر معطل ویزا هستیم. همه چیزشان آمده کیبل نمبر، فقط معطل ویزا هستیم. میفهمی راجع به پرول است، اما بر من گفتن بعضی هم میگن که چون این پروسه تال میخوره برشان کیس پرول بندازین. آیا این کار من انجام بدم یا خیر؟ So the question goes as, so Shabnam has applied for her entire family for immigration form I-130. She knows that it's unrelated to parole, and they have gone, the application has gone to VNC and they're waiting for visa, I guess, so that the document goes. But some people have told her that since it's going to take a while, it's better for her to apply for parole for the family. She's asking for your idea, should she do that or no? Lauren, you want to tackle that, or anyone That else? really yeah. So I would say the answer to that depends on the category of family members that you've applied for. If you have filed I-130s for parents and you're right for parents, for example, or for a spouse or for child, then there would be no reason to do humanitarian parole because they are immediate relatives. But if you filed for someone with a more attenuated relationship to you, or in other words, for someone who there's a wait for a visa, then it might be worthwhile to try humanitarian parole. So that would include for if you're a US citizen, if you filed an I-130 for siblings or for an adult child, a married child, those sorts of categories that have longer visa waits. ارتباط میگیره که به چی کس ارتباط کرده ثبت نام کرده باشین، چون بعضی کسا که immediate family مثلا پدر و مادر یا شوهر یا فرزند زیر سن، اونا بعضی که جواب قبولی بیایه مستقیما میتونن برای ویزا برن، ویزا بگیرن. ولی کسایی که اگه فامیل دور باشه، مثلا برادر یا خواهر بالای 21 یا ازدواج کرده یا دیگه اعضای فامیل که فامیل نزدیک نیان و زمان ویزی از اونا تا ویزی نو بیایه زمان اینا طولانی تره، شاید برای از اون کسا خوب باشه که برای پرو صبر کنیم. در غیر او اگه کسایی که از immediate family یا فامیل نزدیک شما مثل پدر و مادر و شوهر یا اطفال زیر سن باشه، برای از اونا احتیاج نیست که پرو صبر کنین، چون مدت ویزای از او کوتاه، بعضی که قبولی بیایه میتونن ویزا اپلای کنن. Thank you, Lauren. I think that's right. I think that, so I believe that there is also a family reunification program for Afghans that allows you to expedite the I-130 process, but I haven't done it. I don't know the details off of my head. It's just something that you should look into. Ben, the I-130 approvals are expedited, but the visa doesn't change. So you still, there's not really an advantage to it. Okay, other than you skip the first 2 or 3 years of the I-130, but yeah. Okay, so never mind that. In that case, you're still going to be stuck in the visa wait if you're in the wrong category.
anything else before we wrap up here? اگه کدام سوال آخری باشه هر کس داشته باشه در Thank you to everyone. And thank you, Fresha and Elena's Light, for organizing this. Thank you so much, everyone. Really appreciated all extra time and, you know, being patient, answer everyone's questions. Really appreciate it. Thank you. Thank you, Freshta. Thank you, Aladdin. Thank you guys. وقت Thank خوش. you, everyone. Have a good day. Bye. Thanks especially to our translators. Great work, guys. Thank you guys. Bye. Thank you, everyone. Enjoy the night.